Hi boys, welcome to the stream. Thank you for joining. டக்குன்னு ஒரு வேலை வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் லைவ் கரெக்டாக ஆன் பண்ணி விட்டேன். டக்குன்னு வேலை வந்துச்சு, ஓடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு பாய்ஸ். சாரி ரொம்ப சாரி. இருங்க சேட் செட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு தான் நான் மத்தியானம் லைவ் போடுறதே கிடையாது. வாட்ச் பார்ட்டிலாம் இருக்கட்டும். நீங்கள் எப்போ சார் ALGS போக போகிறீங்க லண்டனுக்கு? போகலாம் ப்ரோ, வாங்க வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்கலாம். என் ஃபேஸ் கேம் ஏதாவது மறைக்குதா? என் ஃபேஸ் கேம் ஏதாவது மறைக்குதா? அது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஆமாம் மறைக்குது. 40% of the circle is the mountain by the north side of where this circle is going to be pulling. Yeah, and another 20 is the lava river. மேல கரெக்ட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். But this is one of those circles where we talked about a game number 1. You go for those early கீழ போய்டலாமா? and it could cost you. You have the natural land formation to prevent yourself from being in the line of sight from. இது வந்து ஹெல்த் மாறிடுமே. Use the high to low ground as well transition. மேல தான் கரெக்ட்டா இருக்கும். மேப் என்ன பார்த்து பண்ண போறீங்க? இது ஓகே. Okay, it's fine. வாட்ச் பார்ட்டி இப்போதைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுவோம், அப்புறம் போவோம். ALGSலாம் அப்படியே ஒரு தீனியை போட்டுறேன். ஓகே போட்டு பாருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. அவன் இந்த பக்கம் போயிடலாம். இந்த இடம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்குல்ல. That's why you see it in Nocturnal's hands, prioritizing being able to have that crafter. Okay, so we've got 30 seconds left for this zone to close. Optic have to push all the way down now, and Exit have rested this spot. Okay, it's fine. This is a fantastic move from Exit. I'd honestly love to know what some of these. Actually, first ALGS பார்க்கறேன். That many of them would have predicted it from zone 2, honestly, because it is a spicy one. Oh. Miller's going to be able to get away, Q away here, and it's LG getting engaged on this fight, wanted to take control over this canyon side here of Harvester, gets that next knock here, but Waguadas and Nyanya go down. Right behind him though, it's a split push attempt. LG Chivas get taken out by Optic Gaming. சண்டைக்கு வான்னு கமெண்ட் பண்ணவா? போடு ப்ரோ, கமெண்ட் போடு ப்ரோ, பார்க்கலாம். கமெண்ட் போடு ப்ரோ. Is going crazy right now with 5KP. கமெண்ட் போடுங்க, நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல. Now they're just hoping that maybe a comment போடுங்க. is in one of these boxes and they can get knocked back into the fight. ரைட் ALGS ரைட் போடுங்க. அவனுங்க கமெண்ட் படிப்பானுங்க. அந்த டைம்ல போட்டா வெயிட்டா இருக்கும். பரவாயில்லை, இப்பவே போடுங்க, பார்க்கலாம், ஃபன்னா இருக்கும். Out from that northern side, that choke is just going to be such an important piece of how this game plays out. While the majority of the teams, we've got 16 teams left in them, are still within Harvester, but they're all just going to get thrown like they're on a tidal wave, just pushing towards that north choke, and it's going to be interesting to see who actually. இப்போ இன்னும் அவ்வளவு விறுவிறுப்பாலாம் இருக்காது. Such a good point too to call out because of the fact that we have so many teams alive still right now. ஓகே, வாட்சிங் குறஞ்சிருச்சு. இப்போ இங்க CA+ வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். He puts down the smoke, but it was a double archer also at his feet. This is the engagement from Exet. Amazing opening from Sykes. Gets the Exet இவனுங்க வெயிட் பாய்ஸ். இவனுங்க முன்னாடியே பார்த்திருக்கேன் நினைக்கிறேன். இவனுங்களா இல்ல ரெட் கலர்ல ஃபேஸ் சாரி. In a good spot on the slight high ground here with ஃபேஸ் வெயிட்டா பண்ணுவாங்க. No aim required. They just shove the R9 nozzle into the face. CA+ எங்கங்க? Do the work there. Riddle order though are coming up now. They've seen this. You can see Beast of the Hunt has been popped. 25 seconds left on the timer, but they do have to wait out some of the ordnance coming their way. They did push slightly just to engage on that fight, talking about Exet here and taking a good amount of pressure while Riddle Order wants to pinch their backs against the side of that circle. டிஃபால்ட்டே வச்சுக்கலாம். Oh my god. வாங்க CA+ அப்புறம் பார்க்கலாம். Literally both of them. சப் மோட் போட்டு வச்சிருக்கான். சரி விடுங்க, பரவாயில்லை. Riddle Order. They try to take a fight that they just could not finish. Exet take out another team. They barely had any time to reset them. They just come back like தட்டி விடுங்க, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். second after the Arc Stars and the Bang ults pop there to just push down on them. It's
It's yet another one. Oxygen come out. Exit. Honestly, I'm still very impressed by how இவனுங்களே they வெயிட் played பாய்ஸ் that. ஆக்சிஜன் அவன் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லிட்டு Just இருக்கேன் swarming செம்மையாக through ஆடுவானுங்க ஏன்னா இப்போ தெரில இப்போ இவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு தெரியும் இப்போ ப்ரெசென்ட் எப்படி இருக்கானுங்கன்னு எனக்கு தெரில Dreamfire also going crazy in இவங்க சாம்பியன்ஷிப்லாம் அடிச்சது கிடையாது பட் ஓகே ஒரு ரெப்புடேஷன் இருக்கு இவனுங்களுக்குன்னு அடா பாவி வாட்சன் ஹெல்த்தில் மாட்டிக்கிட்டான் ஐ மீன் அந்த கியூவில் As I said now, playing with the Watson fences from inside these bunker doors. They lost out Kashira before. They're trying to engage in a fight here. Having to be careful and playing on the side. It's only post-kill alive. Well, for hosts and reps. Hey, TSM Imperial Hall இருக்கான் பாருங்க Playing on the other side of this building. Look who's coming in ரெப்ஸ் from the other side. அது சொல்லிட்டு அவங்கள ஒரே டீம் டிஎஸ்எம் இவங்க தான் பேக் டு பேக் சாம்பியன்ஸ் இப்போ கிடையாது முன்னாடி So many teams coming out of a harvester just having an ஹைலைட்ஸ் போடுவான் சார் நீங்க கேம் ரேங்க் புஷ் கரோ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அதனால சும்மா they can even get how back up here. It would be a miracle. 100 thieves right on top of them. Nothing to see, trying to dance away. Look at the amount of limited ammunition he had with the Havoc. It's because they rotated so early, didn't really have a lot of loot to work with, and they were pinched in that fight. Nowhere was safe, and 100 thieves clear out this bottom area. இது பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஒரு ஒரு மூவ் என்ன பண்றானுங்கன்னு இப்போ பார்த்தீங்களா அவன் ஆக்ஸ்டாரை பார்த்து பயப்படவே இல்லை அவன் அப்படியே உட்காண்டான் நம்மளாம் தெரிச்சு வெளியே ஓடி இருப்போம் நேரத்துக்கு இது ஒரு கத்துக்கிட்டேன்ல Get their third back into the fight after this. Finally, the death box with the Moby. We found it, Vicky. It's there. Now, they've got a good spot, but do they have time? The ring will just close. Hopefully, no. Bane can make it back in here. Don't know how much damage he's going to take. It's the DI. You'd love that. The DI to try and get out of the zone here. Back in. Dreamfire probably had the best spot out of anyone so far, but Oxygen, after taking that northern side of Exit, and now that they've respawned, probably in the second best spot. Hopefully he's finding some sort of weapon in the crate right below where Reed's is standing right now. Oh, he drops his அட பாவீங்களா நிமிஷம் ஸ்கிராப் பண்ணி எடுத்து அடிக்கறானே அவனுங்க நல்லாவாடா இருக்கு இன்னும் நம்மளாக்க எடுக்கலாமே அவனுக்கு but they're in some trouble playing off this high ground. The gold knockdown as he goes for the res here too. அவள கோல்ட் வச்சிருக்கான். But Lucas on the outskirts as Dreamfire. That's what we're talking about. The Dreamfire been holding this spot outside, and as you can see, where they've got that gravity lift, it allows them to play that rock, which has just got a beautiful view of the entire battlefield as all these other teams are throwing themselves at each other. Oxygen actually can't make the transition, so now it's going to be Ascend, start a fight, and 100 Thieves to walk into Dreamfire's crosshairs. And I love the position that Dreamfire took to not even fully engage on the fight, because look at their position right now. They have Pride Rock. They're looking to squads that have to funnel their way outside of the building. They're not going to give away that position. என்னடா பொசிஷன் இதெல்லாம் செமையா எடுத்துட்டாங்க. நம்ம யோசிக்க கூட மாட்டோம் பாய்ஸ். ஸ்வாப்புக்கு எத்தனை ஷீல்ட் கீழ வச்சிருக்கான் பாருங்க. முடிச்சிட்டானுங்க. லோ பால் டச் ஷீல்ட் ஸ்வாப் பண்ணாம பாய்ஸ் அவன். எனக்கு இந்த டீமோட ஹிஸ்டரி தெரியாது Dreamfire. என் தலைவன் வார்லார்டு தெரியல வார்லார்டு தெரியல. The crowd goes crazy. Dreamfire pops off, taking game number 2. The fans giving them the energy that they need. Amazing position and call-outs from that team. You could see the patience paying off for them before engaging on the high ground of that building of Harvester. Overlooking a center. Somehow manages to survive the chaos that was going down in that building. Thankfully they had a Watson to bunker down. I love this team. Look at Rory. அவன் என்னடா அவனே அப்பதான் பார்க்கறான் அவன் டீம்மேட். இதுவான்னு வெச்சிட்டான். I need to know who's in that photo now. Who are they doing it for? Who is this win for? I mean, partly it's for the fans out here. You cannot deny, Vicky,
Apex South fans show up. Like, we're talking about the people who are in the arena. Oh my lord. Dude, the Dreamfire, the MD White fans just go off. And, I mean, putting on a show for them there. That was an awesome way to play that. I really liked how they were, you know, just comments பார்க்கலாமா gauging their options and being like, okay, no, I know we have the best spot. We could just stay here and take this fight and still probably have the advantage, but now is the time to go in and just clinch it. Third party legends. அட பாருங்க. Team is not good enough. Okay. Anyone else feel like pushing us? They were trying to wipe teams like a bunch of dominoes falling in a straight line. I was still so impressed. It was crazy by like how they took who was it? The position pakka they managed to take out, but like I believe it was Riddle. Yeah, okay. So here we're getting a look at Dreamfire. Okay, they see the Loba ult go down. They're like, hey, எல்லா டீமே இவங்க முன்னாடி இருக்கேன்னு இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு பாய்ஸ். சூப்பர் பொசிஷன் மேலே ஏறி நின்னுட்டானுங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு. So yeah, look. Ryzen இதுக்கு தான் டீம்ல வேணும். 4 squads left. You know, they're just having a look. They know they're all clustered under this Gibraltar bubble, all stacked in underneath there. They don't want to give a high ground too much. போனா இன்டெல் கேதர் பண்ணா வந்துட்டே இருந்தான். For the moment, but you know they're going to have to deal with grenades with captures coming out. There we go. A nice little finish. And yeah, so Thermite doesn't quite hit. And at this point, they know the other team's locked in under this. Mark plays controller. TSM but TSM controller தானங்க. Taking a chunk out of Dreamfire. All controller தான். That ICAC unit over to the side. They try to approach Mustan பாரு man. try to sandwich Dreamfire, but Dreamfire was ready. Not only with their own split position that they took the previous fight in, but joining us with the pop-off, with the double game number 2, and being able to hold hands while looking to the back of that building and to the front in case they did try to split push them. I mean, yeah, look, shout out to 3MZ there. This guy has qualified for LAN so many times. But you know, him and Peter didn't manage to get over until split 2, and it was just Roy who had to fly the flag for the longest time. But now finally they're here, IGL and Fragger in hand here, and Dreamfire is showing what they're made of. Man, I just really like the difference of pacing that we already have between game 1 into game 2, slowing down significantly. Partially because of the circle as well, because of so many teams sharing the real estate of Harvester, but also at the very end how volatile that second to last circle was with all the teams at the funnel on the outside of that one wing of Harvester. TSM tried to engage on a send that had 2 players knocked, still was able to get the reset by the way, and still was able to get second place. That was also impressive considering that இவங்க பக்கத்துல கம்யூனிகேட் பண்றத அதர் டீமுக்கு கேட்டு ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் மாதிரி பண்ணிடுறாங்க. ஆஹா. That went down there, Dreamfire knew a lot better than to try to engage in a fight like that or even take the high ground too early. That would have costed them. Yeah, well sometimes you just see those circles, right, where you just like 12 teams in Harvest. அவன் விளையாடுறது ப்ரோ டீம்ங்க. அந்த கதெல்லாம் வொர்க் அவுட்டே ஆகாது. To actually navigate your way out of that, I don't care if you're Zero, I don't care if you're Hal, like the chances of that happening for you are not high. Man, it's crazy. While we wait on the total score after that second game, I'm going to throw it to Peeps. Show us what you got, Peeps. I heard you got some friends with you. What up, boys? All right, so we are live from the B stream here at the Resorts World Arena in Birmingham, UK. I got Wig, I got Greek. Boys, how you guys feeling? I feel great, baby. Excited to be here. Love that. Wig, how we feeling? Good. Yeah, I'm good. Real good. Not tired, energetic, all good. My man, my man. All right, fellas, we got a little bit of an interview here. All right, so we're going to start hot, spicy, and straight to the soul. All right, proudest moment in your life? If for gaming? Could be gaming, could be anything in general. Okay, listen, we stay humble around here, but I think beating Prime TSM for an ALGS summer tournament was probably mine for sure. You know, we stay humble though, but we did beat Prime TSM. 18 kills on Pathfinder, was the Apex Predator for that tournament. It's all good though. I mean, some people might say levels. Some might say levels. Greek, what you got? இங்கே சைனீஸ் பேசுவாங்க. இதை நம்ம ஊர் பசங்க போனா இந்த மேப் என்னடா அப்ப விட்டு சுத்த. Big man, I love that. Dude, I got goosebumps, brother. I got goosebumps. Correct. Right, fellas, let's take it to ALGS. Give me a top team that you guys got winning the whole thing, or give me. இல்ல ப்ரோ, இவனுங்க அந்த மாதிரி பண்றதுக்குலாம் வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ப்ரோ.
அது கூட பார்க்காமலாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஹெட்செட் போட்டிருப்பானுங்க. இவங்க பேசுறதுலாம் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் கூட ஆகாது. அவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக ஆடுவானுங்க அவனுங்களாம். இதெல்லாம் வாழ்க்கைக்காக ஆடுறான். ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் பண்ணணும்னு நினச்சி மேபி ஹெட்செட்டில் இப்படி ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பாட் விட்டுருக்கலாம் லைட்டாக. பார்க்கலாம். இருந்தாலும் பார்க்குறவனுங்களுக்கு டிலே கண்டிப்பாக இருக்கும், இல்லாமலாம் இருக்காது. Greek, what you got? I'm going to go TSM DZ Optic with my dark horse being Riddle. எப்படியாவது ஒரு 10 இல்லை 5 செகண்ட்ஸ் ஆகுது டிலே இருக்கும். Final question here, and this one spicy. All right. இல்லாமலாம் If you இருக்காது. could game with anyone in the world, I probably know your answer already. If you could game with anyone in the world, who we gaming with? Greek, start us off. Ice Spice. Knew it. I knew it. Bro, if I was a bet man, I'd put my bank account on it. All right, Wig, what we got? Oh man, I have no idea. I have no clue. I would game with my mom. Because she's probably hilarious to game with if she knew the game, for sure. So my mom. I love that, and I think we got to set that up for a stream, dude. Oh my God, Mama Wig learns Apex? Oh my God, bro. Content. The language on that stream would not be okay. Dude, amazing, man. Honestly, absolute sweetheart. So here we are, Greek, Wig. Crowd, let me hear it. பரவாயில்ல, ஏதோ கத்திட்டானுங்க டக்குன்னு, இல்லைன்னா அசிங்கமாக போயிட்டுருக்கும். அவங்க க்ரௌடாவது நம்ம க்ரௌட்னா அமைதியாக இருந்திருப்பானுங்க. I'm laughing because I get to hear what they were saying right afterwards. You could do better. I mean, you know what? I got to respect the Ice Spice pick from Greek Genome, you know? Yeah, but shout out to Mama Wig. Mama, absolutely. That definitely has to be content put out there from in the future from Nice Wig, and being able to see their dark horse picks, the teams that they're expecting to take this chance, it's going to be interesting because திமிலாம் வந்து group 3 நம்ம நெக்ஸ்ட் செட்ல வருவாங்க. actually be determined. This is where dreams are made, and we get to take a look at game number 2, the match results after Dreamfire took the dub with 10 KP to their name. I'm loving the double digits on the scoreboard from our winning teams right now, securing themselves a total of 22 points. Big game there from Dreamfire. Ascendo managed to get the second. I mean, the thing I realized as they were popping up TSM in that 6th last place. fight is they're playing Valkyrie Crypto, by the way. Yeah. So yet another interesting legend composition getting thrown in there. Yeah, exactly. And then you keep going down. Oxygen again, 6 kills, just chipping away at it. That's you know, you can't necessarily get this. எவ்வளவு வித்தியாசம் வருது. TSM 5 கில் எடுத்துட்டானுங்க. 8 பாயிண்ட்ஸ். அடேங்கப்பா, இவனுங்க என்னங்க 10 கில் 12 பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட்ஸ். டோட்டல் 22. ஏய் வஸ்த்ரா இவனுங்க. ஒண்ணுத்துல கூட லாக் ஆகல பாய்ஸ். Before we make the swap for our final 3 games here in this group, taking a look at the second page. Except, I mean, I know what Knock was saying in the chat. Anybody else want to contest? இவனுங்க கண்டிப்பா அவுட். கேக்குதா? கேக்குதுடா. யூடியூப்ல பாரு. When they had rotated to take that slight high ground in a very interesting circle that was very limited on space that they could have worked. எல்லாம் 0-0-0 ன்னு இருக்காங்க. கடைசி 3 டீம் ரொம்ப பாவம். இவனுங்க புதுசு நினைக்கிறேன். சென்டினல்ஸ்லாம் 15th பிளேஸ். TSM அவுட் ஆயிட்டானுங்க. அதெல்லாம் இருக்கும்டா. எடுத்துருவானுங்கடா பாயிண்ட்லாம் அவனுங்கலாம். அவங்களுக்கு எப்படி ஆடணும்னு தெரியும். இப்போ இன்னொரு டவுட் இருக்கு. ஓவர்வாட்ச் டோர்னமெண்ட்டுக்கு 30k 50k போகுது. இதுக்கு 12k தான் போகுது. எந்த கேம் கெத்து? எந்த கேம் பெரிய கேம்? என்ன கேம் வந்து பெரிய கேம்னு கேக்குறியா? அது இதுல எந்த டோர்னமெண்ட்ஸும் ஆன்ல இல்லடா இப்போதைக்கு. சோ அதனால ஈஸ்போர்ட் சைஸ் ஈஸ்போர்ட் வைஸ் அது பேச போல இருக்கலாம். எனக்கு தெரியாது. டேய் சாரி இவங்க எங்க இவனுக்கு 1k வியூஸ் போதா? 12k 12k போகுது. ட்விட்ச்ல போய் பாரு. ட்விட்ச்ல தான் இவங்களோட இது. ஓவர்வாட்சும் ட்விட்ச்ல பார்க்கணும். அது பார்க்கல. இல்லடா, இவனுங்க ட்விட்ச்ல தான் ஜாஸ்தியா பார்ப்பாங்க. ஓவர்வாட்சும் ட்விட்ச்ல அதுல அக்கவுண்ட் எவ்வளவுன்னு பார்க்கல. BGMI 100k யூடியூப்ல தெரியும். வேற BGMI-யோட வந்துடுறாங்க. BGMI வந்து டிஸ்கார்ட பாருங்க. என்ன பப்ளிக் காட்டலாமா? காட்டலாம். இது ஜஸ்ட் இல்ல. பிளாட் 5-ஆ? எஸ். என்னடா இன்னும் விளையாண்டுட்டு இருக்க? அம்மா அண்ணன். ஓகே as you all know boys, நான் வந்து என் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் மாத்திட்டேன்.
இதை பார்த்தீங்களா நல்லா இருக்கா சும்மா ஓட்டு விட்டு பார்க்கணும். ஓ ஸ்ட்ரீமிங் ஓகே ஃபைன் நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே போட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் நான் மோஸ்ட் போரிங் கேம் வரான் கமெண்ட்ல பாரு. CS:GO is greater than Valorant. ஆமா இதுடா இவன் ஹேலையும் திட்டுறானுங்க என்னன்னு தெரியல. ஹால் அவனை எல்லாரும் திட்டிக்கிட்டே இருப்பான் லூஸ் குதிங்க அவனுங்க. இவன் ஹால் வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக்காக நடத்துவான். ஓகேவா டீம்மேட்ஸை டாக்ஸிக்னா அப்படி கிடையாது. அது டாக்ஸிக்கு அவன் உரிமையோட சொல்லுவான். அவங்கெல்லாம் பயங்கர இது God simulator is greater than Valorant. வேலரண்ட்டுக்கு செமையாயிட்டு இருக்கு. ஆமா CS:GO அந்த ஃபேன்ஸால தான் வேலரண்ட் ஃபேன்ஸால தான் இதுக்கு ஹேட் இருக்கு ஜாஸ்தி அந்த கேமுக்கு. டாக்ஸிக்டா அங்க பாரு ஒருத்தன் வயர்லெஸ் மவுஸ் வச்சிருக்கா. ஏன் அது வச்சிருக்கான்? அவனுக்கு எல்லாருமே வயர்லெஸ் தான். இல்ல ஆமாடா. ஆனா நிறைய பேர் வயர்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த லேட்டன்சி வராம. இதெல்லாம் செம்ம மவுஸ். அப்புறம் பெட்டி பார்க்கலாம். ஓவர் வச்சான் அங்க பாரு. எங்கடா கமெண்ட்ல மேல போகுது கிரேட்டர் தென் வேலரண்ட். ஆமா வேலரண்ட்க்கு ஓவர்வாட்ச் பெஸ்ட் தான். Dojo has 2 controller players. Timmy எதுல ஆடுறான்? கீபோர்டு மிச்ச 2 பேர் கண்ட்ரோலர். டிசைன் ஃபுல் எனிமி. ஸ்டார்ட் ஆகுது டிராப் ஆவறாங்க. பார்க்கலாம். Because of it, Vicky we're going to be going immediately to that DSG versus Riddle order. Okay, let's go with the first game drop. First game இல்ல game drop. இது எத்தனாவது கேம்? ஒரு third game இது. செகண்ட் ரா. இதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு அதுக்கும் முன்னாடி ஒண்ணு. This is what I was expecting. I mean, when you split climatizer, you have a whole other building on the other side of the gondolas, including the little buildings in the middle that you could work with, and you could find some great எல்லாரும் ஆர்லும் போற in those buildings. Sometimes வேற என்னடா வேலை the உனக்கு? second one over to the right that Okay. just moved away from. You get that pretty consistently, and Duplex. now they're Blue. working with actual evil shields to take this fight. Some weapons instead of one alternator or P20 இப்ப ஹாரும் in தான their பாத்துட்டு hand. So it's Huh? a great start for these guys to try to Ryzen தான engage பாத்துட்டு on this fight, taking it a lot slower. ஆமா லூ. Losing the area. Fnatic is right there by server camp and Epi, like we have noted in game number 1. Yeah, they're very split though, right? There's literally one of Fnatic's players in Epicenter, one in Survey Camp, and one in the northern tunnels right now. So it'd be actually quite tough for them to group up in time to Comment pull a அடிடா. third together. And it looks like Subscriber mode போட்டு might வச்சிருக்கான். actually have to worry about Subscribe DSG. பண்ணிடுடா. You were pulling off towards the northwest of Climatizer already. So, okay, looks like we'll be walking out of World's Edge with a 2-0 Anka greater than TSM. score to finish off Shit, on that டேய் contest. சும்மா இருடா. ஏய் போட்டு Very விட்டுடா. far away from each other now. I mean, We will see very- them contest early on. And this is a good call from Riddle Order. I don't know if they dot some Evo Shield checks real quick, but the fact True. that they அவனுங்க walked வந்து away அடிப்பானுங்க. with 3 Hey, whites, Thalapathy unfortunately, greater than those Americans TPS. aren't gonna ஒரு be able தளபதி தான் to மாசம் போடு. walk away if they're drenched and start ripping apart. So even better look for Disguise to come out with double God blue, a greater than purple on Newcastle. top of that, rotating from the north side. Thing is, they don't have information on where the circle's going to be pulling. This time around, இவனுங்க no ஒரு circle, மேட்ச்ல no circle ஸ்மோக் எடுத்து reach. ஆப்பரண்ட் மூஞ்சில அடிச்சான்டா. Do have information on that. They know where the ring is going to be pulling, as they are going to be able to rotate. அவன் கை எவ்வளவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிருக்கான் பாரு இவன் ரெண்டு கையுமே. I don't know who TSM's paying off at the moment, but they've had 3 of இந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் கீபோர்டை வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு ஆடுவானுங்க நம்மள மாதிரி வைக்காம. Games or World Edge here. Look, as we said, not converting so far, but this one is actually the அதாவது most keyboard straight decisive ஆடல, you கெளிச்சு can get வச்சிருக்கான். out of those 3 rings. So கடிச்சு வச்சிருப்பாங்களா? tell me that they've got the priority. கெளிச்சு, We know they've got the game. கெனிச்சினா என்னடா? Riddle order. தெரியாதடா. எனக்கு எப்பறா தெரியும்? சாச்சி ஆ Oh, they Yeah, single out Kenny-chan. RKN. It looked like Sentinels had already rotated out. I don't know if they took the opportunity to take that தெரியாதடா. jump tower, but அடே. 30-30 coming out of left field. Oh, Slab gets that first knock and the finish. இவன் என்ன சிரிச்சிட்டு இருக்கான்? There you go. Gets a shout out from Wig and immediately சிரிச்சுனே அடிக்கிறான்டா. come out. சைக்கோ. கண்ணாடி போட்டவன். ஆமா. I mean, I have to சிரிக்கடா. இல்ல இவன் இல்லடா இந்த இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் வந்தா சிரிச்சுனே அடிக்கிறான் எல்லாரையும் அவன். இதே டீம் தான். This is kind of like a pop-off tournament for him, but where இரு இப்ப நெக்ஸ்ட் அவன தான் காட்டுவாங்க வெயிட் பண்ணு. பாத்த. and recognize சிரிச்சுனே அடி. it's a fantastic சைக்கோ. I like that call. ஏய் இந்த இதுல இல்ல நிறைய பேர் One கேட்லிஸ்ட் team தான் that I இருக்கு. always have on கேட்லஸ் my radar. தரேசான் பெங்களூர் நல்ல காம்போ.
Usually a very consistent team here, very Low bar fight எடுத்தாங்க. as well as the fact that they rotate away from launch. நானும் பார்க்கல லைஃப் லைன் எடுக்கறாங்க. லைஃப் எடுக்கறடா. Low bar எடுக்கறாங்க. பெங்களூர் பிளட் அவுட் ஓகே. இவன் கிப்பி எடுக்கறாங்க. கிரிப்டோ வருவான். லைஃப் லைன் எடுத்தா அவன் தான் Oh yeah, okay, yeah, it was blocked out by the launch. லைஃப் லைன்லாம் சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி. So they have both sets of information to know where so many of these teams have already rotated in Lava Siphon. Looking at where the circle could be pulling and where LG Chivas is situated inside of that building on that slight high ground across the zip line from Lava Siphon will allow them to put in some extra pressure with their weapon loadout. We saw the 30-30 at one point in their hand. இவன் ரெவனன்ட் பேண்டா. The teams from the long field. So it's still a donut at this Yeah, எப்படி சொல்ற? கமெண்ட் போடுங்க. Imagine if he see Revenant reborn in ALGS. So taking position up on the பேன்லாம் கிடையாது. 2-4 he had immediately off drop here on the scout for Lou. That அண்ணா இப்படி அடிக்கறானுங்க. இது வச்சு ஸ்கவுட் and get some poke done from further away. அப்பா கேமிங் வந்து போய்டா. Around now after seeing a few of those shots come out, but we've got another Yo, yo. fight happening down here at Lava Siphon. Oh, Watson da, Watson. Some trouble already losing out on the Watson here. Aimbot still having the white evil shield too, but so many இவனுங்களும் நம்ம பண்ற தப்பு அப்படியே பண்றானுங்கடா நிறைய. டோர் ஓபன் டோர் ஓபன் பண்ணி பதட்டம். போடு முஸ்தான். புஷ் போடு போடு போடு. பாத்தியா ஹீலிங்லாம் பார்க்கவே இல்ல. இவன் டவுன் பண்ணிட்டானா டீம்மேட்டுக்கு அட்வான்டேஜ் தானே போட்டுறலாம். பாட் அந்த இடத்துலலாம் போய் ஹீல் அடிப்பாரு. செத்தா சாவுங்கடா அப்படி. Free purple here, and they're also going to be able to get the res, but where did that last straggler go? They also got the finisher on Aimbot, who had gotten knocked when he had that white evo. பர் ஈவோ டிராப் பண்ணிட்டான் பார். இது எப்படி இந்த இதெல்லாம் ஸ்விட்ச் பண்றானுங்க பாத்து வெச்சு போடா. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும். தெரியுமா? ஸ்விட்ச் பண்றாங்கன்னா என்னத்த சொல்ற? அந்த கேமரா ஆங்கிள். Exterminator. ஓ இவன் ஸ்ட்ரீமிங்கா? ஆமா. அதுக்கெல்லாம் டபுள் மானிட்டர்லாம் வேணும்டா. Psychop. One cheer. அது கீ பைண்டிங் அதெல்லாம் வைக்கணும். ஏன் இவனை காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டனானுங்க? தெரியலையே. In this moment they had information on where the circle is. நம்ம பேர் என்ன? But now having to play this as a solo. LCFB. Tuning away and taking a look. முதல்ல மாத்ராத. Game number 2. இவன் ஸ்கூல் பையனா கூட்டிட்டு found their place inside of this cart right on the outside. பார் மூவ்மென்ட் பாரு. Where LG Chivas has been holding that building on that platform building. Send is also named report பண்ணுங்க ஈஸ்வரி அனா north of launch site with the rotation from the south side of the circle. So we currently have சென்டி டிமி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டினஸ் தான் இருந்தான். இல்லையே அவன் எதுலயுமே இல்லடா அவன். So Fnatic, they've been so close to teams the entire rotate in. Once again, they find themselves in the danger zone. This time it's Xset who's on the other side of it. Now first ALGS. It does look like they've backed off there. I think it was just the Bangalore ult to try and disengage there. இப்போ இதுல இவன் ஆடுறான்ல ஹால். Don't want to push towards him, so Xset ஹாலோனா happily towards ஹால் இவன் TSM இந்த லாபில இல்ல. ஏய் இல்ல வெயிட் பண்ணு நான் பார்க்கறேன். சாரி இது தோத்தவங்களுக்கான ஒரு இதுடா. இதுல ஹால் இல்ல. ஹால் அந்த TSM வந்து 5th பிளேஸ் ஆவாங்க. வேற ஈவினிங் பேசுறது கேக்குது. Going up. Going to us. நம்ம இது பண்ணும்போது போட்டாங்க நம்ம அவன போறோம். On. Wait. சரி. பாடு அப்படினோ. பாரு அக்யூரசி பாரு. நம்ம திட்டுமா எவன்டா கண்டக்ட் பண்றான் பேசியா. என்ன மூமென்ட். என்ன எடுக்கறான்? ஓ பாக்ஸ் தெரியுதோ எனக்கு மட்டும். அதான் செடி என்னடா பண்ற? கொலாப் பண்றானா? பலாஸ்காரமா? செடி கூட கொலாப் பண்றான்னு கேக்குது. They see the evac tower coming out and they know that there's a good chance here that other team is going to come towards them. So rather than just, trying to shoot the balloon or take a more aggressive... இவங்க பாரு 8 எழுத்துனா சின்ன ஷீல்டு, 3 எழுத்துனா சின்ன மெட் அப்படி வச்சிருக்கானுங்க பாரு. இர அப்போ எப்பற கை அங்க எடுத்து போறான். அதனால தான் இவனா படுகு போட்டுருப்பான். நம்மள மாதிரி தான் வச்சிருப்பாங்க.
ground நான் from வச்சிருப்பாங்க. that position. So being able to put that nade down, clearing up some of that extra space while also holding on to that. இவன் அடியில என்ன பண்றான்? கண்ட்ரோலர் போல இருக்கு. And now they're going to be able to call out where that next freeze will be rotating as well as being able to see who's in the area with that team. இது தோத்தவங்களுக்கான ஒரு இதுடா. Meanwhile, taken to the sky. அப்ப ஜெயிச்சவங்களுக்கான நடந்துச்சு முடிஞ்சிருச்சு. அது முடிஞ்சிருச்சு. அதெல்லாம் ஆன்லைன்ல இருந்துச்சா தோடா இப்போ போன மேட்ச் அதான்டா. ஓ இப்போ ஃபுல்லா மாறிட்டானுங்க டேய் ராசா ஃபர்ஸ்ட் நிறைய நடக்கும் பெரிய மேட்ச் மாதிரி ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து ஹாஃப் லாபி இப்போ தோத்தவங்க மட்டும் ஹாஃப் லாபி இதுல இருந்து கொஞ்சம் பேர் செலக்ட் இது வைல்ட் கார்டு ரவுண்ட் முடிஞ்சா ஜெயிச்சு பொழைச்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இவங்க வரணும் ஆக்சிஜன் நியூஸ் போச்சு வரணும் செம்ம டீம் இவங்க நல்லா ஆடுவானுங்க இந்த லாபிலே இவனுங்க தான் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா ஆடுவானுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லுங்க யார் ஜெயிப்பா ஏன் ப்ரெடிக்ஷனா இப்போதைக்கு எதுவும் பேசவே முடியாதுங்க சாரி ஏன்னா டீம் ஷஃபுலிங் அந்த மாதிரி டீம் வச்சிருக்கானுங்க Also a position where I do like how it's split for TSM where they're holding both angles, but it's an early position where if you play ஐயோ அங்க பாரு கேமரா வந்து நிறுத்திட்டு பார்த்துட்டு இருக்கான் like Aurora, like the game that are going to make that rotation away from Big Mod, or the teams that are going to be funneled outside of Lava. So holding these two different angles also allows them to keep an eye on teams like LG, Chivas, Dreamfire. அவனுங்க அந்த இடத்தை சீரியஸா பார்த்திருப்பானுங்க நமக்கு தான் தெரியும் on this bridge, finding themselves in a very similar situation actually. Pinch between Optic and they have height right over them. Team on the other ஓடு தூக்கி அடிறான் உள்ள தப்பிக்க முடியாது வெளிய வந்தே ஆவணும் இவனுங்கள வெயிட்ரா ஆப்டிக் இவனுங்கள இருக்கானுங்களா இதுல நல்லா ஆடுற பசங்களாச்சே கண்ட்ரோலர் ஆர்டர் பார்க்கவே மாதிரி இருக்குடா கை கீழ வச்சு வாங்க அஜய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் थैंक यू ஃபார் ஜாயினிங் எப்படி இருக்கீங்க பாருங்க எப்படி ஆடுறான் பாருங்க சீக்கிரம் மதர் போர்ட் அதை ரெடி பண்ணுங்க ஓ கரெக்ட்டா போட்டோம்டா ஷீல்ட் அதுதான் இவன் மாட்டி நாங்க வந்து மாட்டனானுங்க எஸ்கேப் பாத்தியா ஹாட் ஸ்டார் போட்டு மூணாவது வராங்க பின்னாடி ஒருத்த கால் மேல கால் போட்டு கால் மேல கால் ஓ அவன் சப்ஸ்டிட்யூட் and instead of trying to take the high ground they saw now there's another team right about them substitute smokes from nocturne will block out that view ஒரு டீம்ல 4 பேர்ரா நான் கூட இந்த பின்னாடி உட்கார்வான் பாத்தியா அந்த ஹேக் போறாங்க பாக்க ஏய் சி அது அவனுங்க இன்னும் பின்னாடி நிப்பாங்க இதுக்கு நம்ம நிக்காமலே இருக்காங்கடா கண்ணு தெரியாது அதெல்லாம் இப்ப கண்ட்ரோலர் கை கீழ வச்சு அவன் ஏதோ ஹேக் போட்டான் ஹேக் போட்டானா கண்டுபிடிச்சறாங்கடா ஹேக் டக்கன் கையில குத்திட்டானா குத்தனா கண்டுபிடிச்சறலாம் சட்டையை தூக்கி பாப்பாங்க நமக்கு தானே இப்படி தெரியும் பின்னாடி அவங்க சட்டை கிழிஞ்சிருக்கும் முதுகு அப்படியே தெரியும் குத்தும்போது மாட்டிப்பாங்க அவன் பாரு அவன் பின்னாடி சட்டை முதுகு தெரியுது பாரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஷர்ட் மட்டும் தான் போட்டு ஓ அப்படியே இருக்கலாம் கிபிய படுக்க போட்டாங்க போடுவீங்க காமாறானுங்கடா கத்தா என்ன எப்படின்னு தெரியல புரியல காமாறானுங்க பிரஷர் தெரியல பழக்கம் யானியா அவங்க ஒரு டீம் பக்கம் ஓகே நல்லா மாட்டானுங்களா நம்ம மேல also coming in cat queues everything just getting shoved in here all at once they know they immediately ஐயோ அவன் நாக்கு அந்த அரேஸ் நாக்கு அவ்வளவு டீம் முடிஞ்சுங்க கண்டிப்பா நான் முடிஞ்சு டீம் முடிஞ்சு ஹரைசன் ஆல்ட் வச்சு தப்பிச்சிருக்கலாம் ஹரைசன் டவுன் இவங்க தான் போன இது வின்னு இல்லடா ஜெயிச்சவங்களும் இருக்கானுங்கடா இதுல சென்டினல்ஸ் டிஎஸ்எம் எல்லாரும் இருந்தாங்க I think இது வந்து the best of 3 ஸ்மெல் போகுது make this fight really turn in their favor but they're just going to play around the catwall for TSM இன்னும் இருக்கு அவுட் ஆகும் பண்ணிடு நீங்க அவங்க கண்டென்ட் போடா இது பார்க்கலாம் இது தப்பு இல்ல பார்த்தா அவன் நமக்கு gift கொடுப்பானா
of whatever ஏய் team's இப்போ gonna என்ன be on 6 the மேட்ச் other இருக்குடா side if they டோட்டலா decide to take ஃபர்ஸ்ட் a குரூப்புக்கு traditional ஓகே approach. இது Have to see 3 what மேட்ச் next move is gonna be. 6 மேட்ச் அதே Right டீம் now தான் through ஆடும் the crowd. அதே டீம் ஆடும் அதுல லீட் Optic போகும் Gaming Okay, holding okay. back, still holding this position. They have to move eventually though because the circle is pulling exactly where TSM have been sitting this whole time. Yep, TSM. That's the pocket I was talking about, right? That's where these southeastern lava siphon circles. டேய் கரெக்டா மேப்பை போட்டான். அதான் actually அடி விழுந்துருக்கு கரெக்ட்டா ஏய் விழுந்துச்சுடா. Holding that down. There's even a little building down there. Now, it wasn't there பேர் in the சொல்றேன் நீ ஒரு past, மேப் and that ஓபன் just பண்ணா makes that அடிச்சிருக்க position even more viable for TSM, who finally are looking to take advantage of one of the zones that have pulled their way. I wouldn't be surprised if அதே that's ஆள் தானே what's holding இவன் வந்து பாப்பானா ஸ்ட்ரீம் மச்சான் அந்த இடத்துல செம்ம ஷாட்ரா இரு ஸ்ட்ரீம்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு மேப் இருக்கு But no team is rotating from that south side. Optic Gaming again looking left to right to see which of these teams are want to rotate from the back end. If Dreamfire does யாரும் மேல பார்த்தல ஸ்மோக் You know, this is Bangled. a spot to play Old. when teams all really want to get into Well this set, zone well here set. on the high ground, but you can see how much space there was around TSM. Catalyst, I'm not- They had that pretty much that entire circle to themselves. You know, part of Meta. that's because there's not a lot of cover around there apart from what they're in right now, but also I'm கீழ sure இந்த because of the பிரிட்ஜ் pressure கீழ that's வாட்ச்ல building ஒரு up. இது ஓ அல்ட் கேன்சல் இப்படி பண்ணலாமா அது லோ probably a Crypto அல்ட்டோட வந்தான். of that bridge. They've already set அது up அப்படியே defenses. ட்ரோன் உடைச்சான் ஐயோ பாத்துக்கணும் பயணமே Right through that cat wall. About to get a cat wall themselves. They're already நீ என்ன கேட்ட Gets already the last player here. அந்த கீழ வாட்ச்ல ஒரு ட்ராப் இருக்கு அது என்ன யோனோட தெரியலையேடா நான் பார்க்கல கீழ ஒரு டீம் இருக்கா என்னன்னு Oh, but the இருப்பானுங்க Guinea have to இருப்பானுங்க use it before இதோ இருக்கானுங்க கீழே circle, which means it's so much harder எனக்கு டிஎஸ்எம் அவுட்னு to நினைக்கிறேன் stabilize. Dreamfire go down. After that, it is really hard for these teams trying to coexist. அவன் எப்படியோ here 5th on the place தான் northern line. ஐயோ ஐயோ ஏன்டா அந்த ரிஸ்க் எடுத்தான் லூசுரா அவன் He's been having an amazing moment after having again a rough start at the very beginning. MDY White now trying to play off this low ground. அவ்வளோதான் அவன் ஒருத்தனால டீமே விட்டு அசிஸ்மா கேட்கறான் பாரு கை நீட்டான் பாத்தியா Looking to reset, bringing Nocturno back up. எனக்கு தமிழ் தெரியுன்றான் அப்புறம் To get the res off, but he still has Comments to try and பாக்குறியா? get back there. இல்லையே. You see armor swap going down just to நான் try உன் and பேரை make இங்க அடிச்சு sure விட்டுருக்கேன். he's not getting sniped out என்ன immediately பண்ற again, and you can உன் see பேரை the அங்க போட்டு 30 கொஞ்சம் shots சு coming out. Warning shots from TSM telling everyone else to stay away. I wanna He's talk on about the playing legends of the Sentinels ALGS right now. We saw போடு, Arcane போடு. at the very beginning. Koifel is a 17-year-old fragging legend right now that just got picked up by Sentinels. Used to play for DNO back when they were trying to Go compete set, through go that set. challenger circuit here, and now are able to put on a performance. இல்ல டிஎஸ்எம் எங்கனா ஓரமா உட்கார்ந்து இருப்பானுங்க நினைக்கிறேன் இப்போ அவனுங்க நான் போட்டேன் நீ நோன் ரிப்ளை பண்றியா இரு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அப்புறமா reply ரிப்ளை பண்றேன். பண்றேன். Oh, where are you going? Hands up in the air. Oh. You may care just a bit here. Dropped, going down, finding a little crevice. மாட்டிட்டான் Skittle cake hiding in between the smoke here too. அப்ஸ்தான் Sees raining enemies from behind him. Decides to maybe I'll hold on to that black hole. Where'd that one Yeah, enemy I'll come see. from? The கோடு படு போட்டான் ground. Now he's behind them. Exit, engaging in this fight. Wingman shots ringing through. Fun's ear here too, but he gets Wow, in. that Nocturno was- comes in with Oh, the nice. flatline. Sentinels Exit, get போடு eliminated. படு Great performance nonetheless. Fires அவனு one. தலை ஆட்டான் ஆமா ஆமா Still trying to replicate that amazing performance from அவ்வளோதான் last டீம் game. காலி Look to your ஆஹா, right. நல்ல இதுடா. Crossfire. என்ன பண்றது பரவாயில்ல, அவனுக்கு பாயிண்ட் வந்துருச்சு அவனுக்கு ஹாப்பி அது பாயிண்ட் 27 வந்துருச்சு But it feels like they're always playing the game on max என்ன பிளேஸ்மெண்ட் அவங்க டிஎஸ்எம் இருக்குடா இருக்கான் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் and route that they take into that final இது இந்த ஏஜஸ் இவங்க ஜெயிக்கலன்னா இவங்களோட மான மரியாதையே போயிடும் top 3. இவங்க ஜெயிக்கலனா கூட பரவாயில்ல இன்னொரு டீம் இருக்கு டார்க் ஜீரோன்னு அவங்க ஜெயிக்க கூடாது இல்லைன்னா இவங்க மானமே போயிடும் See here, Yeah. we've got real அவங்க ரெண்டு பேரும் ரைவல்ஸ்ரா they've taken high ground here. Both அவங்க teams புதுசா வந்த பசங்க தூக்கி சொருவிட்டானுங்க இவனுங்கள try and just get the little angle and peek over these rocks, as you can see. Not super இவன் வச்சிருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அப்புறம் டார்க் ஜீரோ தான் வச்சிருக்கு After getting TSM here already at this க்கு point, ஆமா Dark Zero. டார்க் ஜீரோ அப்புறம்லாம் இல்லை ஈக்குவல் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த அளவுக்கு ஆயிட்டானுங்க Shimmy your way right back up to that height. இப்போ இதுல டார்க் ஜீரோ ஜெயிச்சாங்கன்னா இவங்கள பீட் பண்ணிடுவாங்க That Hal Huh? himself has been able to put on. அந்த Meanwhile, இம்பீரியல் ஹால் ஆடும் looking at him, வச்சிருக்கான் அவன் ஆடுறான் ஆமா டிஎஸ்எம் இருக்கு said, nothing to see here. is scratching them. டார்க் ஜீரோ வந்து நெக்ஸ்ட் குரூப் டிமி கூட வருவாங்க அவங்கலாம் Over there. அதான் எனக்கு பயமா இருக்குது திமி அவுட் ஆயிடுவான் ஏன்னா டார்க் ஜீரோலாம் சாம்பியன்ஸ் Check shot.
Well, TSM தெரிஞ்சு அவுட் ஆனோனே வச்சிருப்பாங்களோ. we have that one member of Aurora inside that crevice. டிஜிட்டல் வச்சிருக்கோம். பெங்களூர்னா டிஜி ப்ரோ கண்டிப்பா. Smokes and the digi combo there, hoping that someone's going to peek out, not realize that he's looking in on the other side. All that smoke and get the damage done, the amount that they can get. அடியாட்டமாட விழுந்துட்டே இருக்கு. Cluster there from Reps, just போடு. continually. ஃபியூஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம அந்த நெய்ட் எடுத்துட்டே இருக்கணுமா? ஆமா ஆமா நெய்ட் காலி. ஆமா. நேடு காலினா அவனோட எபிலிட்டி ஒன்று வரும், ரீசார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். 7% on the அதுவும் நெய்ட் நார்மல் நெய்ட் தான். இல்ல அது வெடிக்கும் டாப்பா 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 டாப்பா. That could be the decider. That Termite could மாதிரி set அது. them up to win this, but will they get the time? ரைசன் Present ஃபன் for பண்றாங்க. Fusey here, as he's going to be able to take the height. That one rapper Tweet on has been called out, realized picking that up. They have 10 KP in total. There's that Nice. mother load. Go for a swap. Look at all the space. Tries to jump right through the evac tower. Really still able to restabilize. ரெண்டு டீம் யார் யார் ரியலைஸ் Grompe with a bow check on the other TSM. empty car on the other TSM. side. TSM. டக்கன் பிரெடிக்ட் டக்கன் சொல்லுங்க. TSM கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவாங்க இந்த இடத்த. On that shield blazer on the knockdown, and TSM take game number 3, our final game on World's Edge. ஏன்னா TSM ஜோன்ல இருந்தாங்க. கோஸ்லாம் குடிக்கிறாங்க. பாரு ஒரிஜினல் TSM ஃபேன்ஸ். Fascinating reaction there from our split one playoff champions as திட்டு well. போறான். அவன் மேனேஜர் என்னடா குண்டா ஜெயிச்சியா? It's almost like, தானே. why didn't we do this ஏய் the கமெண்ட்ஸ்ல first two கேம்பஸ்லாம் games? அடிக்கிறாங்க. You know, look, ஏய் இப்ப இந்த மாதிரிலாம் அப்படிதான்டா பண்ணணும். result there, 25 points now, they move themselves நேருக்கு நேர் வந்தாலும் சொருவுறானுங்க. கேம்ப் after our அடிச்சாலும் World's Edge portion of this series, and certainly அந்த கண்ணாடி போட்டிருக்கான்ல ஒருத்தன் TSMல. அவன் ஓரளவுக்கு கெத்துறான், அவன் செம்மையா ஆடுவான் அவன். இப்போ இந்த சைடுல இருக்கவங்க அங்க எட்டி பார்த்து சொல்றானே கொஞ்சம் பேசாம இருங்க. சார் எங்களை பத்தி தான் பேசுறீங்களா? எட்டி பார்த்தா செம காமெடியா இருக்கும்ல. Micro 2 of that game from the very ஏய், எட்டி பார்த்து மைக் வாங்கி ஊ அப்படின்னு என்னுவான். why were they split? Well, you இன்னும் have ஒரு ஆச்சரியம் இப்போ ஸ்ட்ரீம் அதுதான் இந்த ALGS இந்த டோர்னமெண்ட் நடக்குது, சும்மா அப்படியே வாட்ச் பார்ட்டி மாதிரி. for World's Edge to play around from, but it's also being able to negate a push from a team that could have rotated from that south side of zone. We saw the likes of Ascend in that location moving through from the south உள்ள side. ஹாப்பியா இருக்கான் அவங்க வெள்ள காட்டி. Also trying to rotate. கூலா இருக்க மாட்டேன். ஆமா சிரிச்சா மாட்டிப்பான். மிஸ்ட் அடிப்பானுங்க சிரிக்காது. பின்னாடி அவன் பேசுவான் என்ன விட்டு நான் ஆடி இருப்பேன். அவன் மேனேஜர் அவன். பின்னாடி நடந்து போறானுங்க. அவனுங்க வேற பூத்து. தம்பி டீ பிரேக் ஆப்பா இருந்து கூப்பிடுறான், உட்காந்துனே இருக்கான் பாருங்க. கேண்டீன் போயிட்டு. நான் ஸ்கூல் ஞாபகத்துக்கு போயிட்டேன் டீ பிரேக். Yeah, we're also seeing a lot of those teams who are playing a little bit more edge, a little bit நல்லா more இது பண்ணிருக்கானுங்களே, நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. மேல வந்து கீழ. I feel like there's none of those teams really going hungry, Vicky. Those guys are picking up their kills. Exit, you know, it doesn't matter what they run into by the time. நினைச்சு பாரு, மேல இருக்கிற டீம் வந்து கீழ இருக்கிற ஒரு டீம் போட்டுருச்சான். கன்ல மேல தண்ணி ஊத்திட்டானுங்களா? I think it's also important to see how much damage TSM were also able to maintain shields while being incredibly patient. எனக்கு மேல ரைட்டா இருக்கு. Set up for that final fight was also important. You don't want yeah. to engage because if you overextend, not only do you give up that spot, but you're நீ also ஒட்டிங்க. able charge to other teams. எங்கடா அவன் என்னதுலோ? Position of where that circle could be pulling. And not only they're not அப்போ போனாங்க ஒண்ணும் வரவே இல்ல. remember they're sitting in that spot by themselves. There's no I think in the death first coming group around முடிய டைம் generally, so you have to actually be quite patient. போ சொல்லுங்க. பேச வேணாம்னு சொல்றேன். அவன பேச வேணாம். And your resources at that point to make sure that you do have போடு டோன்ட் டாக் போடு. இருக்கான்டா. இந்த நண்பன் படத்துல வருவானே, பிரைஸ் டாக் மாதிரி இருக்கான். Yeah, Price tag ah? to also see how this composition is ஒருத்தன் working, வருவானடா. especially with that 50,000 ஷூ beautiful வாங்க first இல்லையா நான் free game that கல்யாணம் we had பண்ணாத. on World's Edge. I'm going to be tossing Oh, it over to அவரா? the desk. Rain Day, tell me your thoughts. Hey John. Vicky Kitty, welcome to our analysis presented by என்ன மச்சான்? ஆச்சரிய. ஏய் என்னடா? them a lot over these Tala, last tala. years, and so excited for them to help First time us spread the Instagram. word on what is going on. What's been Encouragement good in குறையுதுங்க. the first of 3 out of our first series. Of course, I am joined now by a new crew who's going to help explain and புது give you crew-னு their சொல்லிட்டான். analysis on the topics. Of course, that is Dia looking sharp as well, joined by Zephyr and Bullet down at the end. Everybody looking sharp here, gentlemen. Left quarter காட்டுறேன். you know, I'm impressed. I feel sharp. You look- you look you look good, you analyze good. I think that's the metaphor. So I'm trying
my best. Everyone's going to get a great chance to give you their thoughts, and obviously throughout these games, we'll have moments with these analysts and varying experts. But Bullet, I want to start with you. What did you see heading into this final circle? How TSM was able to take that fight against Realize? Walk us through your thoughts as we take a look at that footage. Honestly, it was just beautiful composure from TSM, you know, holding their spot in zone. They had an opportunity to go fight Optic, but instead they stayed. They held their edge. It was just beautiful. Yeah, absolutely. We kind of get into a situation with the grab lift there in the end. You kind of brought it up yourself, though, the composure to pull the trigger at the right time. I think this is in contrast to something that we saw during Game 2 as well, where இதெல்லாம் செம்ம நைட் இதெல்லாம் Riddle giving up their spot. மேல உட்கார்றோம் பட்டக்ஸ்லயே வச்சான் எல்லாத்தையும். Now that we have TSM retaining their position that is arguably a game-winning one, we get to see how that can play out in the long run. And this is, make no mistake, a risk to sit here because, as Gino was talking about on the desk, you're not collecting loot, you're not getting any additional supplies via this low ground spot, and it could all blow up in your face. Yeah. Bullet, who would you rather be in this situation? Obviously, TSM. இவன் பாரு இவன் ப்ளே பாறேன் இவன் பிளேயிங் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கும். What about you and your ரொம்ப வித்தியாசமா ஒரு ஷாட் மிஸ் பண்ணானா டீம்மேட் கூட அடிச்சான். Unfortunately, TSM isolated him and just jumped on his head straight away. பின்னாடி முன்னாடி செம்மையா இருக்கும். அவ்வளவுதான் கதை முடிஞ்சு. Ultimately solve the problem. Also, just to know, playing Fuse, that's an interesting. TSM first. சொன்னல அவங்களுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணனும் தெரியும்டானே. Also like the fact that we're seeing TSM first அவனே வெல்ல போறானுங்க. ஆமா. பரவாயில்லை இப்போ எவனுக்கு 0 இல்ல எல்லாரும் and now deliver on that win, proposing sending them to the top 17 points off of that. இவனுங்க 19 ல இருக்கானுங்க அப்பயா கீழ position starting off. Dream Fire இந்த மேட்ச்சுக்கு போல. They have been in our top 3 throughout the day. Aurora, Optic Gaming, Xset, another. ஆமா மேட்ச் 3 ரிசல்ட். ஆமா. Kill game that's resulted in some points, and now with the fifth place to match it as well. Rounding out let's set last game 100 games in Dream Fire. Now moving on to இது ஆர்டர் இல்ல சும்மா போட்டுறான். ஆர்டர்லாம் கிடையாது. But when you look at இல்லடா ஆர்டர்ரா அது அங்க பாருடா. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பிளேஸ்மென்ட் மட்டும் போட்டுருக்காங்கடா. பாரு இப்போ LCDF 0 ல இருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு 16% இருக்கு. You know, they've got the talent. என்னென்ன பொசிஷன் அவுட் ஆனாங்களோ அத அப்படியே காட்றாங்க. I spoke to Oxygen before the competition began, and a big part of this does have to do with them changing their composition in scrims. Up until very recently, they were running Seer, and just now in this past week have actually begun to prioritize picks like Bloodhound that a lot of other teams are favoring. So they're changing the style, the pace of their game to an extent, and that's likely what's contributing to a tough early start. Zephyr, I'm going to bounce it to you. What do you think is the story overall after these first 3? We've got World's Edge. We've obviously seen the tournament begin and these teams start off. What has been the tale of the first half? So absolutely. You know, you talk about groups that represent when we come into groups A versus B. The Oxygens, the TSMs, and everything in between. But what really has shown up is இவன் பார்க்கிறதுக்கு இந்த ஹைசன்பர்கோட புள்ள மாதிரியா இருக்கான் பைஸ். Of course, Realize with a fantastic third game. Open the door. In first place overall. Open the door. இதான் ஓவரால். Dream Fire second. அல்சி TSM 4th ல இருக்கானுங்க. ஓகே அப்ப இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இன்னும் ஒரு போர்டு மேல போணும் அவனுங்க. இப்போ இதுல இருந்து எத்தனை டீம் அடுத்ததுக்கு போகும்? தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு 3 டீம் தான் நினைக்கிறேன். 2-3 டீம் தான். 3 வெச்சுக்கோங்க. மேல போ. இன்னும் எத்தனை கேம்ஸ் இருக்கு? 3 முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் 3 இருக்கு. இன்னும் 3 இருக்கு. பார்க்கலாம். We didn't talk about them, but coming into game 3, they had TSM specifically 8 placement points அள்ளிட்டானுங்கடா. This is a team that always is in the prediction realm because of how consistent they are, and even if they're not starting well, having those big games that ultimately give them a chance to win. Yeah, their macro is fantastic, and it's something that they pride themselves on quite a bit. What I'm curious about is as we prepare to transition maps, how the recent changes to loot are going to affect them more on Stormpoint than anything else. Raven was speaking about this earlier, but
where Lava Siphon is very much a jack of all trades, whether you get good loot or not, at least you're in the center of the map. Wall is not like that, and it could turn into a storm point that's a lot more swinging than the first 3 games. Well, fellas, thank you so much for your thoughts here. After 3, we're going to come back and have some more later on. But of course, earlier on in the week, we all get here and have a chance to talk to our pros and shoot a few pieces that we show throughout the tournament. And a few days ago, we had a little bit of fun with fun, and I guess got a little messy. Hey everyone, I'm Hotsick, coach of the Exit Apex team. I think we have one of the funniest teams in the entire league. But today in particular, we're going to be testing just how very dangerous. Nada. Delivering one-liners to Nocturnal and Sykes, and the caveat here is Nocturnal and Sykes have mouths full of water, and whichever one. Yeah, but Zomato லாம் sponsor பண்ணிருக்கு. Team பார்த்து தான் sponsor பண்ணிருக்காங்க. All right, Doc, Sykes. 100%. Let's get some water in their mouths and start telling these jokes. And we're done. We're done. Oh my God. I'm Stan. Y'all picked the wrong team for this. No, definitely the right team. Y'all should have got TSM. TSM would have been sitting here just. Look at this guy. பாத்துக்கலாம். Lock, bro, lock. I'm literally soaking wet. Very dangerous. Very badங்க. Ready? Ready? Hotsick once told me to embrace my mistakes in the game. He didn't get to the punchline. I didn't even say the punchline. I'm sorry, I just heard that in your voice in my head. What did Fuse say when he jumped out of the supply closet? Supplies. What is the only thing that will shock Watson? Sykes making a smart play. அது யாரு பிளேயர் பேரடா? நான் தெரியாது. அதான் வாட்சனே ஷாக் பண்ணு போறேன். அது ஒரு பிளேயர் ஒரு பேரும் நல்லா இருக்கும். Bro. I don't even need to tell jokes, bro. Hotsick is so old. He still remembers when emojis were called hieroglyphics. I told you. The mountains on World's Edge aren't just funny, they are hilarious. எனக்கும் புரியல. அங்க வந்து ரொம்ப ஹில்லா இருக்குமா? ஹில் இருக்குல. ஹிலேரியஸ். ஓ ஹில் ஏரியாஸ் ஓகே ஃபைன். என்னடா இது மேலக்க மரியாதையே போகுதுடா. Ooh. We're going to need another water bottle. PUBG க்கு இப்படி பண்ணுவாங்களா? மதுரை முத்து குட்டன். After I retire, all over புண்ட. Teaming with you guys has given me enough experience with trash. You gotta get knocked once, man. Dude, I don't think we can get him. I don't think I've ever seen him laugh, actually. Maria துப்பிட்டான். I don't see him wipe actually. After many years, I think I'm going to change my gamer tag finally. Maybe glove FPS? It's pretty catchy. That's fine, man. இப்போ ஆடியன்ஸ் சிரிச்சாலுமே நமக்கு கேக்கும்டா. ஓகே அப்படியே. யாருமே சிரிக்காம மறைச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாரு. அப்பவே தெரிய வேணாம். Nocturnal taking it by a landslide, complete shutout. But one thing is for sure is fun is really funny, at least to Sykes. Maybe not so much to Nocturnal. That's ஒன்னு நல்லா இருந்துடா. I have never seen him wipe னா. நீ சரியா I இருக்கு. was not expecting any இல்லடா கேம் sense சென்ஸ்ல wipe wasn't there cuz I actually don't know if I would have spit my water out there. Okay. I mean, Nocturnal held it together the entire time. Sykes could not Nutty survive Whites. that challenge to save his life. I mean, look, they're always throwing memes on the timeline. Some recent notices. I saw some angry Gengar memes this morning when they're like, please do not mention us on the desk. But now we're up here in the caster booth, and it is fair game because Exit has been looking absolutely amazing. And to be fair, I did mention them. I did mention them at the top of the show. My pick to win the entire series. They're close right now. We are seeing some pop-off performances from other teams that we didn't even really get a chance to Unmute பண்றா கை மட்டும் தெரியும். I mean, we saw Dreamfire popping off, realized very consistent. Riddle Order was doing well. Like, they're
And that's just the first map. Things are going to change once we head into Stormpoint. I love that you mentioned things changing, so I would love to look at that map schedule as we are on the back half of our second moment, right? We're getting Stormpoint for the first time here as the Year 3 ALGS champs. And as a look, we have Fnatic, their map 1 winners, Dreamfire, சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் கை கழுவிட்டு வரேன் இப்போ பாரு எல்லாரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஒரே நிமிஷம் தட்டு வச்சு கை கழுவிட்டு வரேன் contests on World's Edge, and some of the teams that were contesting on World's Edge will be duking it out in the beginning. Aurora and DSG going at it for Cenote Cave, and you know, I'm kind of excited, but Aurora, even with a sub, has been looking impressive. Which is crazy when you think about it, because we're just starting the entire event. They've got a lot that they have to adapt to here, and the fact that they're able to get themselves in a decent spot after the first 3 matches is going to bode well for them. But we also saw Fnatic, they took home that first game. Shout out to Bullet, calling them out. You spoke about them at the top of the show as well, potentially seeing a contest from them. And this is where I saw a lot of Fnatic strength. It was on Stormpoint. When I got a hold of their POV throughout scrims, it's been so crazy. But let's get a good look. Groups A and B, their drop spots. Riddle Order contesting on World's Edge. Well, hey, they're running it back and contesting here. It looks like DSG has walked away from the Aurora contest and is going to go for Riddle. But they are so strong. And LCDF going to Lightning Rod to take on Element 6. Staying away from for a little bit there, but now this will be interesting, right? Because Riddle Order came out on top 2 of those 3 times. DSG didn't want it the 3rd time, but now they're going to have to decide, do they try to claim this POI and hold down Stormpoint? Well, that's the important point, right? Riddle Order coming off of Split 2 playoffs, their focus was securing a powerful drop spot POI, and they are doing just that. Mostly Climatizer there for World's Edge, and if they can contain Launchpad and make them leave, this should be really exciting. And Yukio, at one point when he grabbed that Sentinel, charged it up off rip, that thing is so powerful, and getting that opening knock, I mean, look, a nice 3v3 off rip, it's all chance, but they're making it look beautiful. That aggression was paying off in spades for Riddle Order. If anything, this is the time that they need to continue doing that, not only because of this map, but because of the stage of the competition that we're at. This is where you can be a little bit more aggressive, and if it doesn't necessarily go your way, they still have that cushion to continue. I think that they really need to push that here. Well, speaking of pushing, I know. But Valorant tournament பண்ணல. Valorant tournament தோட பயங்கரமா. அது ஸ்டேஜ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. கெத்தா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. எப்படி உட்கார்ந்தா? I'm expecting a lot of bloodhounds to come through once again paired with the Bangalore. And whether you want to throw in a Horizon or be like Fnatic and break out the Mad Maggie, that was pretty crazy, but it's going to be match number 4. The first one on Stormpoint, and as our teams lock into that dropship, I couldn't be more ready to see who is going to come out on top. டக்குனு பிரெடிக்ட் பண்ணு. என்னது? போடா பைத்தியம். எனக்கு எப்பறா தெரியும்? லாஸ்ட் ஃபைனல் சர்க்கிள்ல வேணா சொல்லலாம். சும்மா சொல்ல போனா இவன் ஜெயிப்பான், டிஎஸ்எம் ஜெயிக்கணும். பார்க்கலாம். Look, we said LCDF was going to be taking on Fnatic at Northpad, and then we said Lightning Rod, but it looks like they went straight for Northpad, forcing Fnatic to take the IMC Armory, kind of stuffed in between TSM at the wall. That is going to be a rough start for them. இங்க எல்லா பிளேஸ் கிட்ட ஹேர்ல இருக்குல. ஆமா கண்டிப்பா இருக்கும். நான் அவங்க பொளப்பே அதான். Seeing how they're going to pan out down there. இப்போதான் இறங்குனானுங்க, அதுக்குள்ள அடிச்சு பாரு. Damage was already dealt down onto Go next as they back off and get some of those heals down. Trying to hold on. இறங்குனோனே வெளிய வந்துரும். பாரு ரெவனட் இருக்கான் பாரு. We were wondering if this specific contest was even viable for these two teams. இதுல எதுவும் பேன்லாம் கிடையவே கிடையாதுடா. It looks like they want to see what they can do at least in the first match. Yeah, we've seen this being contested over throughout scrims, right? You get the crafting in the center of it, but let's go check in with Riddle Order and Disguise. Now, mind you, Disguise went down 2-0 and then walked away on the 3rd map of World's Edge. So with 4 points coming into this, this is a critical contest for them, and with a knock on to முடிஞ்சு ஒரு கதை. Disguise win their first contest of the day. ஒரு 5 செகண்ட் முன்னாடி ஓட்டு நீ லேட்டா இருக்க. போனா லேட்டா. ஆமா. நவுத்து அந்த கீபோர்ட் கீ அழுத்து. இல்லடா லைவ்ல வந்து. அழுத்துறா அது போகும். அழுத்திதான் ஒரு வாட்டி போ. We lose Scurry.
100 Thieves now down to 2, backing off a little bit here. This is massive for Go Next. But Bambino on the Revenant, we were talking about what was that wild card Revenant coming in with that recent rework has been crazy. Once they pop that ult, get the shadows around them, it's wild. And show off that side. That's kind of beautiful. But like it, 7 points, 17th place, and now 100 Team electing to kind of get out of dodge there. Scurry's not going to be recoverable, but on the Gibraltar, let me just tell you, you can craft a banner. 100 Thieves are pretty spread out right now as well, so they're going to have to do a little bit of work here to get themselves back. Banner craft பண்றது தான் மேட்டர். If they can. எப்படி கிராஃப்ட் பண்ணுவாங்க? போய் கிராஃப்டிங் தான். கிராஃப்டிங் இது பண்ணுவோம்ல. அதுக்கு எவ்வளவு ஆகும்? எவ்வளவு ஆகும்? தெரியலையே 30 50 ஒண்ணுமா அந்த மாதிரி. கம்மி தான்டா. அப்போ டீம்மேட்டுக்கு அவ்வளவுதான் வேல்யூ Let's chat about this, right? You see TSM, you know, the wall, they're already moving into north pad, kind of down here playing the bottom. Wait, Pathfinder வாய்ப்பே இல்லடா. கம்மிடா. சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. That they can get a foothold in north pad. Now throughout ஏனா பெருசா யூஸ் இல்லல்ல. those zones did tend to pull to the northern side of Stormpoint. A lot of teams were like, "Hey, you know, going into land, will we actually போடு வல்ல கதை முடிஞ்சிச்சு நிறைய சாந்து. பார்க்கலாம். TSM கீழ இருக்கு. ஆமா ஆமா. பார்க்கலாம் பார்க்கலாம். ஏய் இல்லடா நிறைய வலி இருக்கு. ஏய் ஓகே பொளச்சுப்பாங்கன்னு வெச்சுக்கோ. They're going to try to get here early as possible to at least hunker down, hold a decent position before anybody else can make their rotates in. A lot of these squads are இப்போ அவங்க சார்ஜ் பண்ணி கீழ வந்து முடிக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா இவங்க செத்துருவாங்க கண்டிப்பா. Having to fend off some of these teams that are pushing their way in. Not the best shields for starter fights. They're going to play this a little bit more conservatively, but at least set up with those fences and give themselves a little bit of safety. ஓ இவனுக்கு இத இப்படி போறானுங்கடா. அந்த கேட்டலிஸ்டோட வால் ஒட்டியே போறாங்க. முடிஞ்சாங்க கதை. Now realize this is a squad that I'm definitely going to keep my eyes on, not only because they had such a strong performance coming out of World's Edge, but this is the map where they typically get the majority of their points on as well. So if they continue that for them, it'll be huge to realize going out. Did I just curse that? Area 31. ஏய் இவனடா லைட் எமோட் ஒன்னு போட் பண்ணா பத்தியா. They have the positioning that Realize was holding. Now மூஞ்சில ரியாக்ஷன் இல்லாம இருக்கா. Still kind of overlooking this. சின்சா கண்டுபிடிச்சானுங்க. அங்க பாரு. With 18 squads remaining, already making it through the choke points through checkpoint. The down beast teams have rotated in. This is going oxygen. என்னடா பண்றீங்க நீங்க? அவனுக்கு கனரிட்டு இருக்காரு. The last one alive right now trying to cover. இது வெடிக்கும்ல அந்த வண்டி. வண்டில வெடிக்குது. About to get pushed and there's only so much they can do against Dreamfire who இவன் சின்ன பையன்டா. It's over for Oxygen. It's a rampage. ஓ இவன் ரொட்டேட் பண்ணி வந்தான்டா. And Oxygen has been eliminated. And that's actually really clean, but I'm not really sure why we have the Trident out into the middle of the water. They could have been utilizing it to rotate up. Dreamfire தான் ஒரு டாப்ல இருக்கானுங்க. But you still have to move forward. But now they get the Trident. They can utilize that as a நல்ல கன் ஸ்கின்ரா. கார் செஞ்சிக்கு. சூப்பரா இருக்குடா பார்க்கவே. I've witnessed them win a very similar zone to where Yuka is positioned. Yes, it's pulling just a little bit further to the north. எங்க TSM அங்க லூசு பசங்க. Now checking in with Optic Gaming. A squad that's obviously positioned very well to get in here early, only having to come through from down east. They should be quite. ஓ இத ஏதோ வச்சு வராறான் போறா. அது எப்படி மிதக்குது? அது மிதந்துட்டு தான் ப்ரோ இருக்கும். இந்த இடத்துல இந்த இடம் பள்ளம். இந்த இடம் நால. Well, you have to think, right? We're pulling all the way to the north. All of our teams on the southern side of the map. வண்டி இங்க இருந்து வெளிய போணும்ல. சோ அதனால அந்த ப்ரோகிராமிங்கே அப்படிதான். புரியுதா? எல்லாம் உள்ளே மாட்டிக்கும். சூப்பர்ரா அவன் வண்டியை உள்ள நிறுத்திட்டு இங்க கவர் எடுத்துட்டு அடிக்கறோம்னா வண்டி ஏறி அடிக்கலாம். நல்லா இருக்கு. Utilizing the Trident to block the door. It's looking very subtle for them, and they just need to kind of go out and peek. You got less skin. பாரு அங்க ஒரு டீம். But you want to keep apprised of everyone is, especially right. No seer. No seers. And you know we keep talking about how so many of these teams have moved their way into movement பாத்தியா? Let's listen in with Optic Gaming and see what's going through their comms right now. I can give you some here. I'd give you 31. I have 120 for our noon. Fuck it. கரெக்ட்டா மியூட் பண்ணிட்டானுங்க பாரு. That would have been some loot we could have played for potentially. Should I pop ult excel, you think?
I don't think so. Yeah, I'm at 26 on Bangle. Could get it back. அல்டெக்ஸல் கூட வேஸ்ட் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க பாரு. Lot of shit going on. அவன் ஐஜிஎல் சொல்றது தான் அவன் செய்யணும்டா. Looks like I'm getting you done. Coming. I want us to double swing this and see if we can insta kill a kid. I need 34 for perp, so I want to get it right here. Ready? Yep. Swing. I'll see. Well, I guess we gotta wait to see. Will he double swing it? Will he get that purple Evo shield? But everything seems very cool and concise with them. Just playing for positioning, looking for some extra loot, while other teams are still focused on their rotate and kind of fighting alongside Edge as we kind of overlook the area south of Cascade Falls, a little bit to the west, jumping on board with Disguise, looking at Go Next down the line. And I'm glad we jumped on with some of these teams too, because I was going to bring up the fact that we still haven't really talked about any of the squads that are outside on the edge. Lots of these teams having to rotate from the southeastern portion of the map to get up into this zone, not even close to where they need to be, potential for them to run into each other. We've got 100 Thieves, DSG, Go Next, all in the same area, potentially looking at each other, and someone's going to have to make a move. Yeah, you mentioned 100 Thieves. That's only one member of 100 Thieves down there kind of trying to rotate out. I'm not sure if they went for the res at the wall, which would give them a nice rotation, but when you have teams like LG Chivas, ஸ்பான்சர்ஸ் இந்த மாதிரி e-sport கம்பெனி எல்லாம் பிடிச்சி அந்த மாதிரி தான் அப்படிதான். don't have your full numbers, you know they're immediately coming. Look at our last member of 100 Thieves trying to get back to their team. That could be an ultimate flank. They would not expect that. Impressive to be able to sneak past Go Next in the process as well. Got in out of there at the இப்போ அது ஏற கூட முடியல. அந்த மாதிரிலாம் தப்பு பண்றானுங்க. நம்ம மட்டும் தான் பண்றோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். going on up at the wall. We'll have to see what happens. செக் பண்ணாம Dreamfire looks to get a little bit of poke damage down here while everyone is waiting to see how this zone is going to play out. எங்கடா ஒருத்தன் சிச்சினே சைக்கோ மாதிரி அச்சானே எங்க அவன்? அவனா அவுட் போலையே. Well, you talk about slow moves. You got a ring console just ahead of Roy, and he looks like he wants to see if maybe potentially he can. பாரு இவன் ரெண்டு டீம் இங்க ஒருத்த மட்டும் உள்ள அங்க நிக்கறான். Holding that finger down there, and Roy from Dreamfire. ஊன்னா ஓடி வந்துருவாங்க. The team that landed here and pushed Fnatic out of Northpad. They're holding the high ground, and TSM, they've got the red room, which is a really nice area to play from, because you think of all the teams that have to jump down to push onto this, that they're going to get immediately third partied, and it's not going to be good for எல்லா டீம் அப் பண்ணி அடிக்குறானுங்க. இவன் டீம்ல தான் ஒருத்தர் சிரிப்பா. இவன் தான் சிரிப்பா. இவன் தான்டா அவன். சிரிக்க சொல்றான். ஓ பேரு லால். Wondering if they were going to get back up to 3. They did, and they managed to make sure that the squad was back together. So now they're going to take a safer rotation away from everybody else and try to get through that small choke down there as we see Go Next and DSG continuously trying to decide. உனக்கு யாராவது சேஷுன்னு தெரியுமாடா? We usually talk about the dance of dragons, but it's the dance of disguise here, as they are now electing to hit that valve, எனக்கு தெரியும்டா ஒருத்தன். and look forward to get over Go Next, get பேரு through the choke சேஷுடா. point. There's a set of 3 buildings throughout this choke, but the question is, will they take that route or will they go for a different? And it looks like it might have been a really peculiar decision. They are going to go straight over Go Next, and you have to தனியா மாட்டினா இல்ல வாடா வரானே ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டானுங்களா? Down to 2 right now. ஒரு கிரேப்ஸ் தான். Trying to just keep themselves alive. தப்ஸ்டான்டா. To potentially go for that res if they're பூனைக்கறி சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ ஜாஸ்தியா பூனை மாதிரி தப்பிச்சா பத்தியா? But you know that any of these teams that's down low is going to try to push ஓடு. it the second they smell blood in the water, because there's so many teams that செத்துவான் எதையும் eventually செத்துவான். clearing them out. மியாவ் மியாவ் போடு. Repositioning, able to lose that on the shield. Ah. 5 seconds is needed, and he's able to You out, mitigate you the out, damage. you Despite போட்டா எப்பற அவுட் ஆவான்? சூப்பரா பண்ணிட்டானுங்கடா. டீம்மேட் வந்துட்டானுங்க. போட்டான் bro ஒருத்தனை. நைஸ். அது நம்பிக்கை டீம்மேட் மேல. பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட்க்கு எப்படி அலையறானுங்க பாத்தியா? டஸ் பண்ணிட்டு தான் பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட். சமடா இவனுங்க. ஹாய் ப்ரோ வாங்க கேமர்ஸ் தமிழ் இப்போ நீங்களா? அங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Thank you for joining. Now it's too late to try and make those choices. These fights are going to break up. எப்படி இருக்கீங்க? Finally making their push. வந்து வண்டி எடுக்காம இருந்துக்கலாம்டா. ஏன் எடுத்தா வண்டி சக்குன்னு இறங்கிட்டான். ஜாலி. All of these edge squads are going to find இந்த வண்டி ஏறுறது இறங்குறது என்ன மாதிரி ஒரு டிரைவர் ALGS ல இருக்கு.
எத்தனை பேர் விட்டான் பாய்ஸ் சைபர் பார்ட் மாதிரி இன்னொருத்தர் bad rotation for என்னடா them. இப்படி போறானுங்க Maybe, right? You have to play with a shotgun, and I saw a என்ன point சொல்லுது Mozambique in the hands of Scurry. So Mozambique here, and I want to see it get broken out, but we're running a little bit of low on the energy ammo for them, but not a bad result. வணக்கம் வாங்க கிரிட்டி ப்ரோ வெல்கம் எப்படி இருக்கீங்க Completely chalked for them, but Yanya throwing the black hole as தண்டியாட்டமும் ஆட ஜரா கூட்டமும் கூட இதுக்குள்ள தானே இவன் இருக்கான் டிஎஸ்எம் இதுக்குள்ள தானே இருக்கு அவன் மூவ் பண்ணுது இல்லடா இல்ல இந்த இடம் அவங்க ரெட் ரூம்ல இருந்தாங்க பார்த்தல ஃபர்ஸ்ட் ஷீல்ட் தான் போடு படு போடு ஆனா பெங்களூர் அல்ட் இருக்கு பெங்களூர் அல்ட் போட்டா அவனுங்கடா oh running low on light ammo. They were talking about needing the resources, needing the utility, and here comes another engagement. It's going to be Juarez coming in, and Optic Gaming has been eliminated. There's about 6 teams here that are going to be fighting to get further. Good to see you support Apex in Tamil. ரொம்ப நாளா சப்போர்ட்ல தாங்க இருக்கேன் 1 year முன்னாடி இல்ல 2 years Apex Overwatch நான் அதெல்லாம் எப்பவுமே பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ பண்ணி சப்போர்ட் என்ன ப்ரோ நம்ம இருக்கானுங்க ப்ரோ நிறைய பசங்க சேர்த்து வச்சிருக்கோம் Knock and Fun trying to see what they can do to salvage this. This is where everything starts to get really moved into a decent position, but now they have to push further into the zone, and like you said, Fnatic is not going to let that happen. நீங்க வந்துட்டீங்க Still looking pretty comfortable from where they got themselves. இவன் ஒரு டைப்பான ஆளுங்கடா BTS ஸ்பீடா கத்திருப்பான் TTF ஸ்பீட்னா BTS னு கத்திருப்பான் ஓ BTS ஓகே விந்தா நம்ம டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணுங்க ஓகே டெஃபினட்டா ப்ரோ கண்டிப்பா ரவுண்ட் ரிலேட்டடா வீடா செட்டில்ஸ் Go next no team. எனக்கு தெரியல புதுசு இவனுங்களாம் ரொம்ப புதுசு நான் பார்த்தது கிடையாது ஒரு டோர்னமெண்ட் வைக்கலாம் ப்ரோ அதுக்கான வேலைப்பாடுகள் போயிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு into a solid position points wise, at least being consistent and trying to get some points on the board. Go next. Now holding this bunker, and they've got some serious after being able to push it in and take that fight. It's Revenant an opportunity to at least ALGS வரைக்கும் எடுத்து ஆட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க ஆக்சுவலா டெவலப்பர் கிட்ட இவன் டீமி பேசினான் ஒரு வீடியோல அப்போ அதுல அந்த டெவலப்பர் சொல்லிருப்பான் ALGSல கண்டிப்பா எடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க எடுக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி நியூ கேசல் பரவாயில்லை நியூ கேசல் அந்த ஷீல்ட் ஓகே கிபிரால்டர் எஸ் இருக்கானுங்க போய்ட்டானுங்க சென்ட்ரல் கிராஷ்டா அவன் வேஸ்ட் ப்ரோ ஒரு மாதிரி ஆயிட்டானுங்க வேலரண்ட்ல கூட அவங்க ஒரு டைப்பா தான் இருக்கானுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் கூட ஃப்ரெண்ட்ட சொல்லுங்க கண்டிப்பா அவனுக்கு தெரியும் அவனும் கமெண்ட் பார்த்துட்டு தான் இருக்கான் ஏய் பாருடா இவனுங்க இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் அப்பா இதுக்கெல்லாம் ஒரு தனி தில்லு வேணும் கோபால் இவனுங்க இங்க இருந்து நவுற கூட இல்ல பின்ன ஹேட் வராம என்னடா வரும் என்னடா I mean, Dreamfire has such அவனுக்கு இது ALGS ரா சும்மா ஸ்கிரிம்ஸ்னா ஓகே அவன வெல்ல நான் ஒரு தோலி கூட ஆடல டீம்லாம் வேஸ்ட் Yanya, so nice of you to make your way back after getting taken out by Mozambique and drop straight in to a thermite. என்னடா கேமரா மூவ்மென்ட் இது but with the bloodhound coming in இவனே பதறி எத்தனை வாட்டி ஷீல்ட் மாத்துனா பாத்தியா டேய் சத்தாண்டா இல்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டான்டா கேவலமான பொசிஷன் பாரு ஆமா எந்த டீம் புஷ் பண்ணாலும் இவங்க செத்துருவாங்க வண்டி ஒரு கவர் இருக்கு இல்லடா ஹரைசான் வெச்சு மேல போனேன் போறான் பாரு பைத்தியக்கார நாயே மேலனா மேல போடா
circle போடு. here before. டீம்மேட்ஸ் போயிட்டானுங்க. It's அவன் crazy. சிரிக்கிறான் Game வந்துட்டான். and LG சிரிக்கிறான் வந்துட்டானா? making a play சிரிக்கிறான் for போய். Ascend. Go next is in the mix as செத்தன well. சிரிக்கிறானா வெயிட்டா Notice இருக்கு. this is still லைட்டா சிரிப்பு வருதுடா மூஞ்சில பாறா. டீப்பா பாறா. your back safe. அவன் பாக்குறான். Playing on that southwestern side of where that zone is, they're just biding their time before entering into the mix because அவன் there's பக்கத்து no reason to hold ஆப்பனன்ட் them. நான் அவன் வாயே பாத்துட்டு இருக்கேன். இந்த மீன் வந்து சாப்பாடு சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி பண்ணும் பாத்தியா? அவன் ஆப்பனன்ட் எங்கேயோ சைடுல பாக்குறான். ஆப்பனன்ட் பாக்குறான் எங்க இருக்கான். எங்க இருக்கான்னு பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சிடுறானா? ஏய் இங்க தான் இருக்கியா? சிரிப்பா கண்டிப்பா. இவனுங்க என்னடா இவனுங்க செம்ம சீன்ல ஓ தாயம் பாதா ஏய் நல்லா அடிக்கிறானுங்கடா ஆனா செம்ம டிராப்டா அவனுங்க நல்லா இருந்தது இவனுங்க ரொம்ப நேரம் பிளான் பண்ணானுங்க போல மேல இருந்து கீழ கட்ட தப்ஸ்டா இன்னும் ஒருத்தையும் காணோம் நான் எட்டு ஸ்குவாடா இவங்க டிஎஸ்எம் எங்கடா நம்ம இருக்க ரேங்க்குக்கு நம்ம அவங்கள டிப்ஸ் கொடுக்கலாமா கோபி குடுக்கணுங்க பார்த்தா நிறைய பேசணும்னு தோணுதுல்ல இவன் தாங்க ஜெயிக்கணும் என்னடா அவன் இவன் மிஸ்டர் மிஸ் பண்ணிட்டு போறான் Meanwhile, TSM in the red room has remained underneath throughout all of this, and Aurora go next and LG Chivas with Ascend. இவங்கலாம் எனக்கு யாரும் தெரியல பஸ் zone close ஆச்சு இவன் என்ன பண்ணுவான் என்ன ஓட வேண்டியதுதான் காலை தெரிக்க ஓடுவாங்க பாரு ஜோன அப்படியே நக்குறானுங்க ஜோன ஸ்கேண்ட் போடு போடு ரெண்டு ஷாட் ஹோம்வொர்க் பண்ணா வந்துட்டானடா ஏய் இந்த சின்ன பையன் ரொம்ப பண்றான்டா நான் இவனையே காட்டுறாங்க வளர வேண்டிய ஆளு பேசுறான் பாரு அண்ணா அண்ணா அச்சா என்ன அச்சா ஸ்கூல்ல விட்டுருவீங்கல்ல விட்டுறேன் அடி இவனுக்கு என்னடா உள்ளே இருக்கானுங்க பாத்துறாங்க black hole we still have an evac tower if they decide to do something crazy end game maybe throw it down a little ஐயோ ஆஹா ஜோன்ல அடி தப்பான ஈவாக்குங்க அதை வச்சு தப்பிச்சு போறானுங்கடா சிரிப்பானா so they're actually இவர் மீன் சாப்பிடுற மாதிரி தான பண்றான் இருடா சிரிச்சானா அவன் ஜெயிச்சிரான்டா ஆமாடா LG Chivas come on ஹெல்மெட்லாம் ஸ்வாப் பண்றான் ஏய் அவன் டீம் பேரு LG Chivas அதான் சொல்றேன் டீம் ஏய் என்னடா படுக்க போட்டாங்க அவனை அடி ஓ கார்ட் எடுத்தா சரி LG Chivas their left side the entire time, but now Aurora go next, have to battle it out. Aurora down to just really a second. Really impulse. Man சின்ன பையன் last much longer. And Dreamfire, we talked about it, perfectly positioned the whole time. Go up in the sky to deal that damage down. ஹலோ அப்பா எங்கப்பா இருக்க இல்லடா ஒருத்தர் இருப்பானே ஹலோ அப்பா எங்கப்பா இருக்க சுடுகாட்டுல இருக்க அட செம்மையா பேசுவான்டா ஐயோ அல்ட்டு இவனுங்களே போட்டு மாட்டினானுங்கடா பார்க்கலாம் அல்ட்டு வெடிச்சிருச்சுனா ஓடிடுவானுங்க முன்னாடி கண்டிப்பா சீல் ஸ்வாப் இருக்கானுங்க அவன் இன்னும் அண்டர் கிரவுண்ட்ல தான் இருக்கானுங்க ஆமா நான் தான் என்ன கேளு படுகு போட்டாங்க அல்ட்டு அல்ட்டு கீழ இவன் ஜோன் எட்ஜ்ல இருக்கானோ இறங்கிட்டான் கண்ட்ரோல் ஏட்டானுங்க இவங்க ஏட்டானுங்க அவ்வளவுதான் தான் டைம்னு வரான் பாரு 3 Oh my days! With back-to-back wins, the champs group stages are already starting out. Hey, Imperial has a summer movement, summer plant. I don't want to talk about all the cast. Suck my dick. Talk about it. We saw those talent predictions earlier, and there was a lot of TSM in the mix. Raven back there looking go next. That was a dark horse pick for so many people I've been witnessing going throughout the journey to year 3 champs, and to see them showing up, showing out, and taking a lot of heavy hitters out. Nada, ஜாலியா இருக்க மச்சான் வேற ஒண்ணும் இல்ல
பிடிக்காது. வெளில போய் நம்ம கத்திக்கலாம். ஏய் அவனுங்க 3 வாட்டி கிட்ட ஜெயிச்சிட்டானுங்கடா. அவனுங்களுக்கு அந்த இருக்காதுடா. சுத்தமா இருக்காதுடா. ஆல்படா நமக்கு சொன்னா இருக்கா சிஓடில. ஏய் வெளில போய் கத்தாதீங்கடா. மேட்ச் முடிச்சு போய் கத்துவாடா. வைத்தேகார TSM 1 ஆமா ப்ரோ. இப்படி தான் சீல் ஸ்வாப் பண்றான். அது கார்டு எடுத்துட்டு ப்ரோ கார்டு வந்து நான் என்ன ப்ரோ பண்றது? எப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் கார்டு தான் ப்ரோ எடுக்கறேன். ஏய் செம்ம வின் இல்ல. அதாவது கடைசி வரைக்கும் சும்மா இருந்துட்டு பட்டுன்னு வந்தானுங்க. நல்லா இருந்துச்சு பாக்க. இங்க பாரு தண்ணிலாம் குடிக்கிறான்டா. ஒண்ணுமே பண்ணலடா இவனுங்க. சும்மா இருங்கடா. ரொம்ப பண்றீங்கடா. அவன் கையை பிடிச்சி இழுத்துறான். நான் என்ன பண்ணுவேன்? கெத்ரா இப்போ என்ன பாயிண்ட்ஸ் 4 கில்லு தான் டோட்டலாகவே. டேமேஜ் டோட்டலாகவே 1091. ஆமாம் எல்லாம் அவனோட மூளைடா. அந்த ஐஜிஎலோட மூளை அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. 70 டேமேஜில் பிரிட்ஜு கீழே கேம்ப் பண்ணிட்டு இருந்தான். லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஃபுல்லாக என்னடா இது கரெக்டாக அந்த ஹார்ட் சிம்பிள் மறைச்சிட்டு இருக்குங்க. சுட்டுட்டான். ஆமாம் ஆமாம் எஸ் சுட்டுட்டான். எக்ஸாக்ட் வேர்ட். அதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி. பட் அவன் கரெக்டா அந்த ஹரைசன் அல்ட் ஒரு இடத்துல போட்டு அவன் வேற இடத்துக்கு மூவ் பண்ணான். ஜோன் மதிக்கவே இல்லை இவனுங்க. இப்படிதான் பிளானும் போட்டான் பாரு. ஓ இப்போ அவனுங்க ஓகே ஓகே இப்போ அத என்ன பண்ணானுங்கன்னு காட்டுறாங்க. 3 2 1 போயிட்டான். ஹெல்த் பாரு, ஹெல்த் பார்த்து தான் இருக்கு. பாரு அல்ட் எங்கயோ இருக்கு. கரெக்ட்டா இங்கோட்டான். பாக்க பாக்கே சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருக்கு. ஆமா பண்ணதே இது ஒண்ணு மட்டும் தான். Your match 3, your map 4, and now we only have 2 more games left in our first 6-game series of group stages. How is this day flying by? To be fair, we've had some இவன் கீழ அது ஒரு மொட்டை இருக்கான்ல கண்ணாடி போட்டுட்டு அந்த மிடில் உட்காந்துருக்கான். அவனை வந்து இந்த ஸ்கிரிம்ஸ்ல அடிச்சுட்டு இவன் இம்பீரியர் ஹால்ல அடிச்சுட்டு டே மொட்டா இவனை சும்மா எதுதான் பேசுறான். செம்மையா இருந்துச்சு. என்ன பண்ண அவன் கிரிப்டோ மெயின்ரா ஓகேவா. கிரிப்டோட ட்ரோனை அல்ட் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு இவங்க இருக்கிற வீட்டுல விட்டுக்கிட்டே இருந்தான். அல்ட்ட ஷீல்டு கிராக் ஆகிட்டே இருந்தது. இவன் ஹால் என்ன சொன்னா, ஏய் உன்னை கண்டிப்பா முச்சிருவான்டான்னு சொல்லி அப்படியே கத்துனா. இதுதான் கத்திட்டான். அப்புறம் இறங்கி கீழே வந்து இவங்க 2 பேருக்கு ஃபைட் வந்தது. முடிச்சுட்டு ஒரு எத்தனை இவன்ட்டு இருந்து எல்லா புல்லட்டும் அவன் மேலே சுட்டுட்டு புல்லட் இல்லாமல் கடைசியில் செத்து போயிட்டான். இந்த அளவுக்கு பண்ணான் அவன். அவ்வளோ டாக்ஸிக்கு அட் டைம்ல நல்லாவும் ஆடுறான். அவ்வளோதான். கமான் வாய்ஸ் அந்த லைக் பட்டனை தட்டிடுங்க. இட் பி கிரேட் ஹெல்ப் ஃபார் மீ. அந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் தட்டி விடுங்க. ஜஸ்ட் 200 hours மோர் ஃபார் மானிட்டைசேஷன் பண்ணிட்டுனா மெம்பர்ஷிப்பு எல்லாத்தையும் போடுறேன். எல்லாம் ஜாலியாக பண்ணுங்க. பட்டு நீங்கள் சும்மா நல்லா இருக்கே, நீங்கள் சும்மா கொடுக்காம நான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஐ பிளான்ட் மெனி திங்ஸ் பாய்ஸ் ஆஃப்டர் திஸ் மானிட்டைசேஷன். ஹரிசான் ஒரு கியூவில் டோட்டல் டீமே ஜோனுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஆமாம் சூப்பராக பண்ணானுங்க அவனுங்க. நல்லா இருந்துச்சு. அது அந்த இது வரணும். செகண்ட் வந்துட்டானுங்க. 5th இருந்து செகண்ட் வந்துட்டானுங்க. ஃபேஸ் இந்த இதுலயே இல்லை. ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் குரூப் நினைக்கிறேன். பழிச்சு பானுங்கடா எனக்கு வந்துருவானுங்கடா. ட்ரீம் ஃபயர் இன்னும் டாப்லயே தான் இருக்கானுங்க பாரு அவனுங்க. அவனுங்களும் குறைஞ்சவங்க கிடையாது. ஆனா போன வாட்டி ஃபர்ஸ்டே செத்துட்டானுங்க போன மேட்ச். இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கானுங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் என்ன விளையாட்டுல அதிகமான கில் அண்ட் அதிகமா ஆமா ஏதோ லக்கா அமைஞ்சிருச்சா என்ன எதுவும் தெரியல. பார்க்கலாம். Finding themselves at the bottom of that top 20, and that could play into the decision to continue with those contests as well.
trying to see if they want to get some safer points in the last few matches of this first series. They're just going to stick it out and see what happens. I guess we'll have to wait to see what's going to happen because we're going to come to a quick break. But when we come back, match number 5, will Riddle take down DSG at Launchpad? I guess we'll wait to see. என்ன பிரேக்கா? நான் இப்ப இதுக்கு வந்துட்டேன். எதுக்கு வந்துட்ட? வண்டி எல்லாம் ஓடுங்க சேனல். பெரிய வண்டி. ஓகே. நெக்ஸ்ட் கேமுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு. நம்ம அது வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம்? வாங்க ஸ்பேரிங் கான்டெஸ்ட் வைக்கலாமா? வேணாம். வேற ஏதோ சேனலுக்கு ஹாய் எல்லாம் போட்டு. ஓகே ஆமாம். எங்கடா இரு நம்ம ஏபெக்ஸ் இவனுங்களே கலாய்ப்போம். டைம் ஆகுது பாரு. 16K வாட்சிங் போயிடுச்சு. ஆனா ஓவர்வாட்ச் 22 பிச்சடா. ஓவர்வாட்ச்க்கு விட இதுக்கு ஃபேன்ஸ் ஜாஸ்தி. இந்த ஃபேன்ஸ் வந்து ஓவர்வாட்ச்க்கு தான் ஜாஸ்தி. ஏய் இப்போ பண்ணலாமாடா? இஸ் ஆன்கா பிளேயிங் ALGS. நீயே கேளு. போடா சொன்னேன். அப்படி சொல்லணும் நான். இப்போ நீ என்ன பண்ற? இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீயும் நைட்டு கிளச் பண்ற. பண்ணிடலாம். அப்பா பாருங்க தில்லு பிளாட் 5 போயிட்டான். கேம்ஸ் அபேண்டன்ட் 1 வைத்தகார். என்னடா ஸ்ட்ரீம் தொடையலாம் காட்டுற? தொடைய காட்டுறேன் தெரியுதா? ஒரே வாட் இஸ் திஸ்? இது பிளாட் போகணுன்ற எவ்வளவு நாளா கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நீ விளாடுறியாடா? நான் விளாடுறதே இல்லடா. நான் சும்மா போட்டேன் வந்துட்டேன். 2 நாளா ஆட்டு. ஓகே நைஸ்ரா. பார்க்க நல்லா இருக்கு. நைஸ். நாளைக்கு இன்னொன்னு போடுறேன் நான் கிராண்ட் மாஸ்டர். நக்கல் தானே உனக்கு. இதை பாருங்க பாய்ஸ், 3000 வாட்சர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் மட்டும் வந்துருச்சு. இது யாரு? இது அரவிந்த் FPS. இன்னும் இவங்களுக்குலாம் பாருங்க பாய்ஸ். சார் எனக்கு மட்டும் வரல. இருங்க நம்ம ஸ்டுடியோஸ் செக் பண்ணலாம் வந்திருக்கான்னு பார்ப்போம். என்ன சொல்றீங்க? வரலடா, இன்னும் வரலடா எனக்கு. தில்லு உன் சேனல் பாரு. வரல. அதாவது எனக்கு வந்துச்சுடா. அதாவது 3000 காட்டுச்சுடா. புரியல. சாரி எனக்கும் காட்டல. ஏடா லூசு போயலடா நீ. ஏன்டா வித்து பிடிக்க வைக்கிற? நீ பண்றத வச்சுதான் இருக்கு. அப்புறம் நம்ம டீமை வச்சு TSM சண்டைக்கு கூப்பிடுறோம். மெயில் போடுறா TSMக்கு சண்டைக்கு வா. பாத்துருவான். பாட்டு பேக் அடிச்சு லாஸ்டா சண்டை போடுவேன் இருப்பான். ப்ரோ 4000 தானே காட்டுது. 4000 தான் இருக்கா? உனக்கும் சந்தோஷம். அப்போ வந்து வரும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மான்ஸ் சொல்றதை வச்சுதான் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். பைஸ் வாங்க பைஸ். இந்த பையன் கோயில சாட்டு இவன் தான் பாடுவானு. இவன் அந்த சேனலுக்கு போடா. கார் ஏதோ தெரியுது. கார் தெரியுதா? இருடா ஏங்க ஒரு பாட்டு ஒன்று சூப்பரா பாடிருப்பான் ப்ரோ. சின்ன பையன் நல்லா பாடுவான் ப்ரோ. ஆக்சுவலா வெக்கமே எல்லாம் பாடுவான் ப்ரோ. மேட்ரு அதுதான். நான் பண்ண போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிமோட் ட்ராக் தான். இது கிடையாது, காரியில தான் பார்த்தேன். இதுதான் பாருங்களேன். அந்த கிரவுட்ல கத்துறான். Bro, round gate பண்ணுங்க bro. Round please. Come on guys, go on guys, cheer it up guys.
மேட்ச் 5 வந்து ரெடி. ஓகே ஓகே இருப்பா தம்பி, நான் உன் வீடியோ அப்புறம் பார்க்குறேன். அப்படியே வச்சிருப்போம். கேம் ஸ்டார்ட் ஆக போதா? யாரேண்டா Okay, let's go. I am ready. When you get the high ground, right, you're pretty much guaranteed sniper material, and you could essentially stay up there, poke and prod, but Riddle is electing to double down from the backside of the launch pad, and there kind of is a little bit of supply bins over there, but once again, LCDF and Fnatic, they're essentially forcing Fnatic out of the main area of North Pad. We'll have to see how that plays out for LCDF and Fnatic. I'm interested to see how the contest goes, if it happens at all between Riddle Order and DSG now, because this could be a really solid position for them to fight over to start off, then do that rotation through to get to the next zone. Obviously, LG phenomenally positioned as well. But Sentinel 15 la irukanga. Another potential fight also as well for Go Next and 100 Thieves. They're all in such a solid area. They're going to want to low fight brackets, to nail it down early, not to worry about people pushing into their position. It looks like we're going to have a stalemate between தோத்தவங்களுக்கு தனி மேட்ச் நடக்கும். அதுல இருந்து கூட்டம் வருவாங்க. அந்த வகையில பார்த்தா இவனுங்க 5th பிளேஸ்ல இருக்காங்க. அதுவே ரொம்ப லோடா, கம்மிடா, வேஸ்ட்ரா. போட் இன்னும் ஒரு ஷாட் வச்சு செத்துருப்பானடா. ஓ இவன் டீம் மேட் நாக்கா. கஷ்டம்டா. ஸ்வாப் கோ ஃபார் ஸ்வாப். நைஸ். லைவ்ல கரெக்ட்டா லைவ்ல தான் பாக்குறியா பாரு? ஆமா. இப்போ என்ன இதுல அடிக்குறாங்களா? ஹேர்லூம் எடுத்தான் பாரு கையில. ஹேர்லூம் போடு. But I mean, it still hurts. Listen, as soon as the advantage was in favor of Go Next, they knew they had to push because now they have a priority position when it comes to this zone. They're going to be able to hold this as well as not have to worry about too many teams around them for a decent amount of time. It'll also allow them a very, very easy rotate to where the next zone will likely shift. இவன் பாரு ஒன்னொரு இதுல வச்சிருக்கானுங்க. ஹீலிங்ஸ்லாம். That's a power move right there for Go Next. அதுதான் 1 2 வச்சா கூட ஓகேடா. Are making their rotation, but disguise. They're just playing a little bit of ring around the rosy as they look for that IMC. டீமை வச்சு TSM சண்டைக்கு கூப்பிட்டு ஓ இந்த கமெண்ட் தான் படிச்சனா. Two whites and a blue shield, and now DSG TSM கூப்பலாம் ப்ரோ. சின்ன பசங்க ப்ரோ அவனுங்க. பயந்து கேம்ஸ் விளாட்டும். என்னடா மாடு மாதிரி இருக்கு. Moving on over to Storm Point, how everything had been in the north, and it would be crazy if we got it. Well, we're going south. The D. இவன் தனியானா நான் போட்டு தெரியலையே, அதான் அந்த மாதிரி தான் ஓடுறான். எத்திலாம் சொல்லிடுறான். ஃபீல்ட் அப்கிரேட் பண்றானுங்க. Set up for the next wave because they are comfortably at least inside that. இதெல்லாம் பண்றானுங்க பாரு ஷீல்ட் அப்கிரேட்க்கு. Take their time a little bit here, but all of those southern squads making sure they get in there early, and they're going to be very comfortable. Well, as you say that, you know, you think about Oxygen, right? They land Barometer. They've kind of landed there historically throughout the journey of their push through their pro league experience. That's going to ரெண்டுமே ஹெவி கன்ஸ் வச்சிருக்காங்க அவன்லாம். make their way into Shipfall, and where they particularly play long range of shot. ஆமா. அதான் ரெண்டுமே ஹெவி கன்ஸ் தான். வேணா ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுல 0 வச்சிருக்கான் பாரு. சோ பாக்குற ஹெவி எல்லாம் இவனுக்கு தான். ஆமா, அந்த புல்லட்ஸ் அதிகமா வச்சு. இல்ல டீமே கொடுக்கும்ன்றேன் இவனுக்கு. எல்லாரும் மார்க் பண்ணி ஹெவிடா எடுத்துக்கடா. ஹெவி வேற யாரும் வச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஆடுவாங்க. கமெண்ட்ஸ்ல ஸ்டெஃபன் கரி கோட்லாம் போடுறாங்க. யாரா இவனுங்க? இப்போ வரானுங்களா கமெண்ட் மதுரை புள்ளிங்க எங்க ஸ்டெஃபன் கரி? ஆமாடா ஸ்டெஃபன் கரி கோட்டுதோ. For the zone is only going to have so many spots for them to hold, so this could be a bloodbath. அந்த கமெண்ட்ட பார்க்காதீங்க விடுங்க. Well, what better way to enter a bloodbath with a couple knuckle clusters and a mother load waiting to be dropped onto the team inside. You can do so much poke damage, and there's nothing worse to getting stuck into a knuckle cluster. But Nocturnal is going to get poked, prodded, forced to heal up, but they are holding down, suppressing the fire, and even போய்டா. now the grab lift. This is the way. அங்க இறங்க போறானா அங்கேயும் போட்டுப்பாரு. This team hostage inside. அதெல்லாம் அவனுக்கு ஓகே. பாரு இது போட்டா அது வரைக்கும் அவனுங்க கிட்ட போவோம் அந்த ட்ரையல் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு அவனுக்கு. To
இந்த தெர்மைட்டோட நீளம் பார் மதிக்கவே இல்லை அவன். G7 ஸ்கவுட் தான் வச்சு தூக்கி சொருவிட்டான். From the outside in, but not actually pushing until the very last moment. MDY White, I had a chance to talk to Faith yesterday as well, and they were talking about the journey from the kind of just coming into it, right? In Split 2 playoffs, they're like, hey, we're kind of a relatively unknown team. எப்படியாவது வயலட்ல இருந்து ரெட், ஐ மீன் ப்ளூல இருந்து வயலட் மாத்திக்கறானுங்க எல்லாரும். ஷீல்ட் சொல்றேன். இவனுங்க எங்க LG சீவாஸ் எங்கடா அத இருக்குறானுங்க. TSM எங்கடா காணோம்? போய்ட்டாங்களா இல்ல? இதோட கிரீன் கலர் சர்க்கிள் கிட்ட இருக்கானுங்க பாரு. கேஸ்கேட் ஃபால்ஸ் கிட்ட. கிரீன் கலர். தோ பா அக்யூரசி முடிச்சாங்கறானுங்களே. ஆமா. போற போக்குல சூண்டு போறான். அவன் பாத்தி அந்த கேப்ல போனா உள்ள. இத்தனைக்கு அந்த நாய் கண்ட்ரோலர்ரா. டேய் கண்ட்ரோலர்ரா அவன். இப்பதான் மாத்துனான். போன ALGSக்கு மாத்தி ஜெயிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. நீங்க எப்ப கண்ட்ரோலர் வாய்ப்பே இல்லனால நிறைய இது எப்படி சொல்றது மாறலாம் பார்க்கலாம் விடு. அதுக்கு நம்ம ஏமே நம்ம நேச்சுரலா இம்ப்ரூவ் பண்ணி to loot in lightning rod, and they're like, by the time we make it to this, that circle's already closing. We've been here for 20 seconds. ஒரு நல்ல டிரைவர் வச்சிருக்காங்க. Go to Thunder Watch and immediately start crafting, and then we'll eventually make it out. So south zones for இல்லடா கவருக்கு நிக்கறானுங்கடா. not necessarily nightmare, but they're making இவங்க என்ன மதிக்கவே இல்ல ஜோன். அப்படிதான்டா ஆடுறானுங்க. கிட்ட தானே தப்பிச்சுக்கலாம் போயிடும். மொத்த சம்மலோல இருக்கான். இங்க டீம் இல்ல தப்பிச்சிட்டானுங்க. அதான் செக் பண்ணிக்கறானுங்க ஃபர்ஸ்ட் இறங்கி. இருந்துச்சுனா வண்டி அப்படியே எடுத்துப்பானுங்க. உள்ள போயிட்டு ஒரு ஹீல போட்டு வேற வழியில போயிருப்பாங்க. அவ்வளவுதான். I love this. They're not taking the trident all the way in. They're gonna hit the evac tower and fly on in. This gives them a little bit of time to scout. You can see the shots coming. ஒரேடியே வாங்கணும்டா இவன் கண்டிப்பா. ஐயோ எல்லா இடத்துலயும் இருக்கானுங்க. ஒரு அடி விழுந்துச்சு. ஓகே இறங்கணும் ஸ்மோக். Smoke and dodge baby because you got to get into cover and the underside of ship தப்பிச்சாங்க. not going to be a bad thing, but the issue is it's not going to end. TSM இன்னும் zone குள்ள கூட வரல அவனுங்க. வரணும்னா ஒரு டீம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணனும். Now, should that end game circle decide to shift kind of more towards where Go Next is positioned, that's not going to be really beneficial for LG because they're going to have to stave off anyone that is rotating from the northern side of that while worrying about moving forward. And this is what I was saying before. This is why this is does not have a lot of area. Ryzen எப்பவுமே நல்லா தான் இருக்கும். So the ones that got there, obviously LG perfectly suited. ஓகே மூல இருக்கறவனுக்கு என்ன கேரக்டர் தான் நல்லா இருக்கும். ஆனா லைஃப் லைன் மட்டும் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. It's going to be a fight. இந்த சின்ன பையலே காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. இவனை காட்டவே ஸ்கூல் காமிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். I mean, look, I'm not gonna lie, I really do love fish farms, ship fall zones. They ஸ்கூல்ல நம்ப மாட்டாங்க. நீங்க அடிக்கடி காட்டுங்க அதுதான் லீவ் ஆகும். Maybe doing a little bit of final crafting, get some bats for the next step of their journey. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பில்டிங் ஒருத்த மட்டும் வேற பில்டிங்ல இருக்கான்ல. அந்த மாதிரிலாம் ஆடுறானுங்கப்பா. TSM ஹலோ போனா நீ எங்க வேற பக்கத்து மேப்ல இருப்ப. எங்கடா ஏய் என்கிட்ட எனிமிடா வந்துருங்கடா. அட்வைஸ்லாம் பண்றான்டா கையெல்லாம் almost all of our squads have at least gotten themselves into that very first ring. I'm worried about knock. கிரிப்டோ ஒரு இது ஒன்னு பறந்து சுட்டாங்க. அல்ட் பா இந்த வீட்டை புடிக்கறானுங்க. அத பாரு எஸ்கேப் ஹீல் பண்றா. and seeing if they can at least coexist here for a little while. One bat 12. என்னடா ஆஷன் லைஃப் லைன் நீட்ஸ் பஃப் பண்றானுங்க பாரு. நர்ஃப்ல இருக்கா? நர்ஃப் கேட்டரா ஆட்றாங்க. Let me just tell you. ஆஷன் லைஃப் லைனா? நீட்ஸ் பஃப் பண்றா. ஆமா கண்டிப்பா. கொஞ்சம் ஓகே ஆறன்னு பார்த்தா. பஃப் கேட்டரா. போடா பைத்தியம். ட்ரை இன்னையில இருந்து அண்ணா வேற குரூப்ல. Honestly, this is a massive move. நான் இன்னையில இருந்து பிளட் டவுன் போறேன்.
when it comes down to it because these Yeah, fights சீர் are போயிடுவேன். popping off here. Everyone is clustered up சீர் on வேணாம் top of திட்டுறானுங்க each other and will have to make a move soon. பெங்களூர் போயிடலாம் ஆச்சு Some பிளட் ஒன் teams போயிடலாம். starting to try and at least deal some poke damage, feel each other out, how the situation could potentially go, and all of those edge squads are about to have to fight. என்னடா கிரிப்டோ ட்ரை பண்றான். Well, meanwhile, we can just anchor down. கிரிப்டோ Vibe. LCDF doing that. சின்ன பையனா இந்த அடி வெச்சு அடிக்கிறான். Before the storm, before they have to say, where are we rotating? And முடிச்சு when that pull happens, 30 ஆகுதா? it's going to be absolutely perfect. We were talking about Knock and kind of his traversing. ஏய் அவனுக்கு 30 வயசாண்டா. சின்ன பையனா இந்த ஆடி மாசம் முடிஞ்சா பேசும். 30 வாய்ப்பே இல்ல. You know how like he was able to just lock it in the fun FPS. ஏய் பொண்ணுடா. He's got to lock it in now and so does Area. ஏய் பொண்ணுடா. Already down one player. பொண்ணுலாம் ஓ ஃபீமேல் தனி லீக் எல்லாம் வைக்க மாட்டீங்க இல்லையோ? பையன் தான். அப்படியா? பையன் தான். They're sandwiched between two different teams. We've got LCDF on one side and PTS on the other, so it could be a little bit of a rough push as I see that TSM right on top trying to feel out the situation. That was crazy. Reps and Verholz did get caught in that Crypto's EMP, but Hal was able to not get that. So they're starting to move into position, setting the trap so போடு accuracy. and immediately இவனோ கண்ட்ரோலர் தான் கை கீழ வச்சிருக்கான் பாரு. வேற யார் கண்ட்ரோல்? இவன் டீம்ல ஒருத்த மட்டும் தான் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ். ஏய் இல்லடா எல்லாரும் பிசிடா. அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். இல்ல எல்லாருக்கும் பிசி தான் காட்டுதா? எல்லாருக்கும் பிசி தான் காட்டுது. They hit the dark veil, pushed to the front buildings of Shipball, and just kept going. And that's what LCDF is currently doing. They've already knocked one on this team. They're letting the hip fire on the L-Star go. And Area 310 has been eliminated. We have 16 squads in this Shipball Gale Station area that are making their way in. But they need to take out all of the teams on the northern edge. But you remember, right? TSM hit the rotation early, and they're just going to focus on gatekeeping. All right, well, let's jump in with TSM and see what they have to say while they do this fight. Come back. We're taking it. மேக தின்னடா இருப்பான் பைத்தியம்டா. I couldn't get off your Horizon queue. Can we land high? I think we land high for free. Yep. It's gonna boot me out. ஈவாக்கு வெயிட் பண்ணாம அவன் கீழ இது போட்டான் பாத்தியா? Horizon crack. 30 flash. Need that. I got a bat. I'm எல்லா காலும் இவன் தான்டா குடுக்குறான். They might queue up. Get ready to queue up. They might queue up. I'm popping a med kit. I waste on my horizon ult. Waiting for the queue. Get ready for the queue. நான் யாரும் இல்ல. சைடுல இல்ல. Fuck man, we should have done that horizon. Right side. They're gonna shot back. Get a smoke that, Jordan. ஆடியன்ஸ் பார்த்தல. I don't have any smokes right now. No smokes right now. Get ready for the queue. Get ready for the queue, please. Yep. They have blood on bang. கீழ ஒரு நேட போட்டான். அப்பவே போட சொன்னான். போட்டாங்களான்னு தெரியல. இல்ல இவங்க தப்பிச்சான். ஏய் இன்னொரு டீம் வருதுடா அந்த சைடுல. ஐயோ. Don't worry about that. Worry about the underneath us, please. I know. I have 2 arcs you need. Arc dust. I'm good. Burn it. இப்ப பாத்துறானுங்க. இப்பதான் சைடுல இருக்கறவங்கள பாக்குறானுங்க. At least Hal said please and the offering came through. I have 2 arc stars. Would you like them, Hal? TSM though, they've got Fnatic and they've got Realize surrounded. பாத்தியா ஆடி இவங்களே கலாய்க்கறாங்க. ALGSல PC தான் நோ கண்ட்ரோலர். நோ கண்ட்ரோலரா? But talking about bro என்ன bro நீங்க போங்க bro. அப்ப எஃபெக்ட்லாம் என்ன பண்றான்? and Impulse. We're going to have to save this off. Look at Impulse go, but unfortunately Koiful from behind eliminates. இந்த மேட்ச் சென்டினல்ஸ் ஸ்பெக் பண்ணிடுவானுங்க bro. சென்டினல்ஸா? தெரியல பார்க்கலாம். அவுட் ஆயிருவாங்க bro. என்னடா இவங்கள பார்த்தாலே சொல்றேன். இவன் யாரா புதுசா இருக்கான்? சென்டினலா? Now they know there's a couple squads in front of them. Still also off to the side will be that Fnatic TSM standoff, and one of them's going to have to make a decision. If Sentinel sees that they are over there, could potentially also be a very annoying. இவங்க ஓரளவுக்கு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கானுங்க. எங்கடா TSM எங்கடா? அங்க அவ்வளவு அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருக்கானுங்கடா அவனுங்க. அவங்க ஃபைட் நடக்க போகுது. நடக்கணும். நடக்கலனா அவனுங்க வர முடியாது ஜோனுக்கு.
disguise and is challenging LG for the எனக்கு தெரிஞ்சு TSM மாட்டிப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல. ஆமா ஆமா எனக்கு லைட்டா தோணுது. We talked about TSM Fnatic, both of them taking to the skies to rotate away from whatever is going on down here on the ground. Sentinels holding off a little bit here. Koiful getting some feed, and this could be huge for Sentinels. ஓகே ஜோன் வர ஃபாஸ்டா தான் மூவ் ஆகுது. இம்பீரியல் ஓகே இவங்க உள்ள வந்துட்டாங்க. அவங்க ரெண்டு பேர் டவுன், அவங்க டீம்ல ரெண்டு பேர் டவுன் ஆயிருவாங்க. எல்லாம் ஸ்வீல் ஷாப் பண்ணிட்டான். நைஸ் ஓகே. அவ்வளவுதான். அதான் TSM அவுட். போடு போடு பொட்டி. கண்டுக்கல யாருமே. இவங்க சிரிக்கிறாங்க ஒரு மாதிரி. ஓகே TSM போஸ். I might have cursed them in match number 1 of this map, but they brought it back here for the second one, keeping themselves on the other side of this mountain, so that's going to be a little bit of cover for them. Meanwhile, LG சம்மலூட்றா இந்த இடத்துல வந்து. ஆமா இல்ல நமக்கு வர மாட்டேங்குது மேப் அதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு டீம் அங்க பட்டு. We have the strategic chess match of the two teams that called this zone. Yeah, பொறாமப்படுற. LG's got the building, but my thing is, where's Knock? Is Knock வர அவ்ளோ இருக்குடா சுத்தி. அவ்ளோ இருந்துட்டு போகுதுடா. That's huge placement points for X as well, especially considering that was a rough start to this match. போன மேட்ச்க்கு ரிவெஞ்ச் டெஃபினட்டா ப்ரோ. ஏய் இவன பாறா. Cyber bot உட்கார்வார். The dark veil is not phasing him, but he gets the front row seat just like all of you out there to see what's about to happen. தண்ணி உள்ள இருந்து அடிக்குறாங்க அவரே. மாடினா தலை தெரிஞ்சிச்சு. I'm wondering if when Realize comes around that corner if they'll be able to spot him out tucked away in that little divot, but there's so many dark veils down. I don't think anyone's even really paying attention. Yeah. மாடினா. ஐயோ அம்மா. படு போடல இன்னும் சாவலடா அவன். பொட்டி போட்டான். Realize Dream Fire but disgrace. The nut has finally been breached. Realize trying to make a move, see what they can do, at least taking out. டேமேஜ் போனோனே புஷ் தான் கண்டிப்பா. ஏய் லேட் பண்றான்டா. Everyone of course looking this direction, trying to find the right time to make a move. Realize now ஸ்வாப்புக்கும் டைம் இல்ல அந்த இடத்துல. பண்ணிரா டக்குன்னு பண்ணிரலாம்டா. That's going to be Karampu, and he is making the healing as quick as possible. Is obviously able teammate to stable. When sometimes Songjun is able to use the knockdown shield to like kind of get behind it and hold off for as long as possible, but Dreamfire still in the open, letting அது ஒருத்தன் இவனோ ஒரே ஒரு டீம் ஒரே ஒரு ஆள் போல ஆர்க் so that's kind of where I'm looking at. செத்தான் Comes out alive from the செத்தான் அவன் ஒரு நெய்ட் வச்சு டீம் வைப் பண்ணிட்டான்டா. சிரிச்சா பாத்தியா டேய் இவனுங்கடா என்ன ரெண்டு போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. ரெண்டு ரீஸ்பான் பீக்கர் மிஸ் ஆனா ஒன்னு அவ்வளவுதான். எனக்கு வேற வாய் டக்குன்னு தேடு இப்படி ஆயிடுச்சு. அந்த வீட்டுல இருக்கிறவனுங்க தான் டார்கெட்டே போ. அமைதியா இருக்கணும் உள்ள. நான் வாங்குன மேட்ச் போ. 600 வச்சிருக்கேன். ஆமா 600 தானே வச்சிருக்கோம். தெரியுமாடா? அட பாவி சென்னை 28ரா 600 தான் இருக்கா? கிரிக்கெட்டர் ஆமாண்ணா 600 தானே இருக்கு. பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம். போய் விளையாடு போ. போலிங் போடு போ. செம்மையா இருக்கும். They're trying to stay out of this and utilizing the dark veil. Look how much damage just went. படத்துல சிவா சொல்றாரு பரவாயில்ல நான் வேணா லெஃப்ட்ல அடிக்கிறேன். டேய் இவன் அல்டி போடலாம்டா நினைச்சானா உரிக்கலாம்டா ஆக்சுவலா. சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கான். எதுக்குன்னு தெரியல. ரீஸ்பான் பீக்கனுக்கு அங்க ஒரு டீம் இருந்துச்சு அந்த டீமுக்கு வச்சிருக்கான். சொல்ல அத இவனுங்க தான் வின். கண்டிப்பா ஏன்னா அவங்க டீம்ல ஒருத்தன் ரொம்ப டவுன். இல்ல அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது உடைச்சிருவான். ஒன் டவுன். ட்ரீம்ஃபயர் wins the game. கில் லீடர் செம்ம பாயிண்ட் வரும். அவ்வளவுதான் ட்ரீம்ஃபயர் win. ஒருத்தன் இருக்கான் பார்க்கலாம். ஓகே ட்ரீம் ஏய் ஆஹா மாறிடுச்சுடா சிச்சுவேஷன். ஏய் குழந்தை இருக்கான். போடு லெட்ஸ் கோ. நைஸ் குழந்தைதான்டா எவனோ 30. அவன் பாருடா டேய் அவன் பாருங்கடா ப்ரோ. ஏய் இருக்கலாம்டா டவுன் சென்டர் மாதிரி இருக்கும்டா.
அங்க பாரு அவனை பாரு ஜாலியா கத்துறான். இல்லடா கொல்றான்டா. 10th 12th இப்போடி மைக் ஆன் பண்ணி அப்படின்றான். ட்ரீம் ஃபயர் கைஸ் நல்ல மேட்ச் கேட்கலையா சத்தமா போடா காது கேட்கும் போது அப்படி கத்திடுறாங்களா. குட் குட் குட். ஓகே நீ கண்டினியூ பண்ணு சின்ன மிஸ்டர். விடு. என்னடா ஆடுறான். That's just gotta feel good. Showing out at Champs is the best feeling. Yes, it is group stages, but you carry this momentum forward. Chinese அவங்க கிரிஞ்சா செல். The 15 eliminations, 13 assists, 12 placement points. That's a 27-point game, Glitter. Not bad. Cringe. I would not be mad about that one. Talk about giving themselves a little bit of cushion. Nice. Coming into this match, they were already at the top of our leaderboard. TSM back in the lobby. Oh, cha. போயிட்டான் போயிட்டான். Bro, social credit just went up. 15 kills ஆகுங்க. Super boys. Chinese team bro. ஆமா bro. Dreamfire rotated before Oxygen, who was in barometer, and that gave them such a preferential position. We talked about the right side. என்னடா கத்துறாங்க அப்படி. NRGயா? இன்னும் காமிச்சினே இருக்கு. இன்னும் அடுத்த இது வரல. So that we will go back, take a look at this, because we knew it was going to be essentially a standoff between LG and Dreamfire, with DSG just waiting in the wings to see what they could do about it. Dreamfire took it to both of these teams though. Alright, as we see Dreamfire, the ever so patient yet very aggressive team. The comp, right? Horizon, Bang, Cat. That was what I thought would be the leading charge coming into it before Bloodhound even dabbled throughout our teams. And as they keep moving forward, they grab the last elimination onto LG Chivas and set their sights forward. But still, despite இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டா ஸ்விட்ச் ஆயிடுச்சு போய் ஒரு செகண்ட்ல எல்லாமே. நான் எதிரே பார்க்கல. இந்த சின்ன பையன் தான் இவன் தான் அவன். I mean, no one jumped the gun too early. They all had such phenomenal patience to try to make that right call. It was just அவங்க ரெண்டு பேரும் தான். ended up kind of working for and against DSG in those final moments, and then of course அது 22 years தான் போட்டுருக்கான். ஒருத்தன் 24 years போல. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓ பெரிய கொஞ்சம் எங்க வயசு வந்துட்டான் போல. TSM எங்கடா 8th place. ஓகே 8th placeல அவுட் ஆயிருக்கானுங்க. டிஸ்கஸ் தான் கடைசி வரைக்கும் இருந்திருக்கான். பரவாயில்ல இவனுங்க ரொம்ப லீடு அந்த போர்டில் வந்து ரொம்ப லாஸ்ட்டில் இருந்தாங்க லீடர் போர்டில். பரவாயில்ல they came up. செகண்ட் பிளேஸ் வந்திருக்காங்க. குட். Dreamfire is on fire. Okay 15 kills. Damn. TSM எவ்வளோ 5 கில் எடுத்துட்டானுங்களே. கில் பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சு இவனுங்களுக்கு 7 பாயிண்ட்ஸ். எப்படி பார்த்தாலும் இவனுங்க செகண்ட் தான் பஸ் லீடர் போர்ட்ல. No, honestly, LG knew that they had to get in there early. They called it really well. We've also talked about how good of a job we had go next to with that contest against 100 Thieves. They were able to give themselves a little bit more time to kind of get through and rotate and get some points on the board. And putting 100 Thieves down there at 0 is just, that's a strong team to take those points away from. It's tough, but the group stages, they are a brawl, and if you are going to contest on day one, that's when you have to do it, right? But the Dreamfire, 74 points, and we just have one more game left. Glitter, when we were doing our talent predictions, I don't think anyone picked Dreamfire, and they are out here to prove why we should be thinking about them first and foremost. Honestly, Dreamfire has smashed it now, almost 30 points above TSM, and talk about cushion. They are comfortable right now. They don't have to worry about much for like the rest of group stage. No, not started now. I can't believe it. It's just day one and all of the action is already unfolding, and now I'm just like, what's happening? I just see the
most beautiful Dreamfire signs. Do you remember they were at Split 2 playoffs with the light up signs? When I talked to Dreamfire yesterday, I was like, hey, yo, where can I get one of those signs? இன்னும் லீடர் போடலாம் இன்னும் போடல இவனுங்க. Are they custom? I'm pretty sure they are because they're very impressive. சரி வாங்க மீன்வேல் நம்ம இவனை பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இவன் இந்த பையனுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் பாருங்க, எல்லாரையும் கூப்பிட்டான் பாருங்க. பெரிய கொம்பா நெக்ஸ்ட் ALGSல அல்ல Bro, round gate பண்ணுங்க bro. Round please. Come on guys, cheer it up guys. எல்லாருமே cheer up பண்ணா இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் பாருங்க அவனுக்கு. I need this confidence. இவன் யாரா அவன்? இத அவன் அங்கே ஃப்ரீ ஸ்டைல் பண்றான். வெக்கமே இல்லை, அப்படியே பண்றான். This guy is genuinely enjoying it. இந்த ப்ளூ t-shirt உண்மையாவே என்ஜாய் பண்றாரு. அவன் இவரும் நோட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன் crowd. யாரா freestyle. Boys, கை தட்டுங்கோ. நைஸ்ரா நீ பண்றா. மேட்ச் 6 வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Hey. Will someone else step up and show why they came here to make a stake and say, hey, we deserve everything, because that trophy at the end of the week must Don't know how new the word. And as we go through Legends Select, we see all of our legends going. And arguably that title becomes more and more valuable. We talk about a lot, only 2 teams. எல்லா டீம்லயும் கேட்டலிஸ்ட் இருக்கு boys. தோ கேட்டலிஸ்ட். That record. I do love records being broken, and I do love seeing new teams emerge victorious, and that's exactly what we're looking to see here as our teams have strapped into the dropship. We are making our way. We've got Hot Zone at Command Center, so that'll be a little interesting. You start looking at where the ring consoles, the survey beacon. Okay, next game start ஆயிடுச்சு. Coming in before champs, and let's watch. With the ring console for Element 6. Ascend though, that's where things are going to get fun over there in Checkpoint. The question is, where's the zone gonna pull, Glitter? We've had a north, we've had a south. Maybe we'll get a lightning rod. Can imagine how happy E6 would be about that. They're sitting on double beacon at lightning rod. If they got a zone up there as well, crazy.
All right, our team's going, and we'll also keep our eyes on any of those contests. See for the last match of the day if any of the teams want to continue battling it out, or if we're going to play a little bit safer here to close the day out. And you were wondering where the zone was going to be. It's central. Okay, you get a little bit of north, a little bit south, a little bit the center, but it looks like as far as the cards go next pull off. Riddle Order actually in a very rough spot though. With DSG still having this battle happen, DSG down to 2. This guy never misses a shot. கரெக்ட்டா அடிச்சறான் அவன். நீ நான் நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். ஓ முடிச்சிடுவான். அவன் கண்டிப்பா முடிச்சிடுவான். என்ன மூவ்மென்ட்ரா அவன்? And let me tell you that is something I have missed. So we got to get it. Can I get a dupe? எனக்கு தெரியல நாக்கானா? அவனை இவன் தான் அடிச்சான். All right, so DSG coming on top in this one. That's going to be Riddle. எனக்கு புரியல என்னாச்சு. Squad down, but 100 Thieves have actually backed off of their contest with Go Next and Antenna too. So they do not want to repeat what happened in match number 5. Hopefully get some points on the board just to close out the series. That is going to be nice, right? You get rid of Bean, you get the IMC armory, you've got a beacon available in that vicinity as well. But for Fnatic, who had typically been landing more towards that IMC armory, have taken the backside of North. பார்க்கலாம் நாளைக்கு அலைன்ஸ் மேட்ச் அலைன்ஸ் இருக்காங்க. இந்த குரூப் வேஸ்ட்டுங்க. அடுத்து தான் மாசா இருக்கும். வேஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு அது பிடிக்கும் இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய டீம் இருக்காங்க. Once you get that zone information, you might start thinking TSM are looking pretty good at the wall. TSM are definitely going to be comfortable right now. Could be a similar situation that we saw with LG, where since they're there so early and hunkered down so early that it ends up being a more passive game for them, which is fine. But already you've got Ascend making the move up there, Optic making a nice early rotate. All those teams that were up at the top, we were wondering what was going to happen with E6. That's not that far from Lightning Rod, so this is actually not. Thank you for the hearts. Not really a bad rotation at all. The teams from High Point making their way in, start a fight. வண்டி யூஸ் பண்றானுங்க பைஸ் இவனுங்கலாம். நம்ம தான் வண்டி எடுக்க மாட்டேங்கிறோம். Well, so all the teams that are finding themselves in the south side, there's not really anyone left. LG Chivas இவனுங்க அத வீட்டை புஷ்ட உட்கார்ந்துருவானுங்க இவனுங்க. Tower coming out from Optic, but this is the building that when any zones typically run the gauntlet of going into the wall that TSM will elect to play from. So they're kind of in it for the long haul, thinking that it's going to pull potentially back into the wall, not necessarily outside where Dreamfire is positioned. ஸ்பிட்ஃபயர்லாம் யூஸ் பண்றானுங்க பாய்ஸ். They can maybe catch some. Violet ஏன் இவனை கொடுத்துட்டாங்க? இவன் ஏதோ பெரிய ரோல் பண்றான் போல இப்போ. ஓகே இவன் தான் ஃப்ராக் இது பெங்களூர்ல. ஓகே ஃப்ராக் Everyone getting in nice and early, also agreeing. இவனை ஃப்ராக் விட்டு தெரியல எனக்கு இவங்க என்னென்னமோப்பா டிஃபரெண்டா இருக்கு நிறைய. That southern side going to have to make that rotate in. The LGs, the DSGs, going to be a long road ahead of them. K-Swinney pulling out the Fusey. I'm telling you, between K-Swinney and Slayers, they are both chameleons in their own right, being able to play whether K-Swinney's on Horizon, whether he dabbles on Crypto, whether Slayers is playing Lifeline. ஒரே அடி செத்துருவான். But they can just play so many different compositions. இன்னும் ஸ்கோப்பே இல்லங்க இவனுக்கு. லூட் இல்லங்க அங்க பாருங்க. Not playing scared, they're playing confident. The ability to flex like that in so many different ways is also massive in the meta right now, because they have to kind of change things up based off of how every single map, every series, all the different teams they're playing against, those are all factors in what they're going to be bringing into their next match. And you can see OXG here down to 2. Not sure who they ran across, but don't even have that banner, so this would be a tough spot for OXG. I mean, when you're already kind of out towards command center and you've rotated from barometer, losing out on one Aiden, you know, you've got to get him back into the mix of things, but you've already found yourself so deep into that next zone, surrounded by titans like Sentinels, Xset, Ascend, and Dreamfire alone playing kind of from the bunny slopes. That's a little tough, right? We did see some craziness happen on World's Edge earlier, trying to get come on boys, இவனுங்க என்னப்பா இவனுங்க that Moby play. Yeah, I mean, it could happen. Spitfire Rampage எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம எடுக்கவே பயப்படுற கன் அதெல்லாம். பாருங்க. Coexist within the chaos as that duo, as Aurora trying to do a little bit of damage, I believe, on 100 Thieves across the way, just poking to be annoying here, not really trying to get anything too crazy. MDY White, though, on the opposite end of the spectrum. Okay. MDY White. Out the duo Arc. That is tough. I told you they rotated right into the center of so many teams, down a man, and now MDY White utilizing the smoke, getting the loot, shield கொடுத்துறான் பாருங்க. doing everything that they need to do
positioning for that end game. And honestly, we're just on Aurora, and it's still weird because I still want to call them Fire Beavers. Impulse was up there on the rock, kind of keeping an eye out on 100 Thieves, Super boys இவனுங்க. teammates were clear to go ahead and hit that craft. அந்த ஷீல்ட் எல்லாம் கொடுப்பான். சே இப்படி இருக்கானே. எனக்கு இதெல்லாம் பண்ணலானே தெரியாது. இவன் வாங்கிட்டான் பாருங்க பெங்களூர்ல சோ அதனால கேட்டு வாங்கிட்டான் குறா அப்படினு. ஷீல்ட் மார்க்கும் பண்ணி விட்டான். அங்க ஒரு ஷீல்ட் இருக்கு எடுத்துக்கணும். The timing's a little bit similar, but they're going to make their way through checkpoint as opposed to coming up through Jurassic. And now that they've got Aurora off their backs as well, they should be free to kind of continue through, see if there's anything left over that they can pick up along the way loot-wise, ascend. Okay, crypto, nice. The top end, and they were one of those squads that got in real early, grabbed a spot on that northern edge of the zone and tried to just bunker down here, seeing what information they can garner. Need some better shields on Kashera there, though. Yeah, that's typical. I mean, if you're going to have someone playing a crypto, you got to throw the EMP damage to level up the Evo. But what I'm concerned about right now is disguised their rotation, right? Straight through Stormcatcher, there's a ring console. They'll get that next information. And sometimes that's great, right? But if you're rotating in late, even if you have where that ring is pulling his information, how are you going to get there? Everyone's already rotating. எங்க TSM யா zone இந்த வாட்டி கரெக்ட்டா வந்துட்டாங்க பாருங்க ஜோனுக்கு அவனுங்க. போன வாட்டி பண்ண தப்பு இந்த வாட்டி பண்ணல அவனுங்க. Whereas the last zone, they had already rotated so early on and were able to play. So it'll be a little interesting. Fnatic, another team. Umi-chan, love it. Eyes on a lot here currently. Having a pretty decent day, honestly. They're top 5 Louty. for the series so far. Louty. And they were able to pull out that win right to kick things off. So they might ஒரு ஹீல் இப்ப எல்லாரும் அடிக்கிறாங்க. அடிச்சே ஆவணும்டா. Heal up right now, but they left where they were and opted to go into the zone to make a rotation. So they must not have been finding the area in that next circle that they were looking for. Yeah, custom wise இவனுங்க. North pad, you have IMC Armory. If you're going to rotate in through the wall directly, you have that இங்கே இருக்கானுங்க. அவன் ஒருத்தன் பார்க்காமலாம் இருக்க மாட்டான் அந்த கேக்ன்றவன் ஸ்கெட்டில் கேக். தொடுத்துறோம் இங்க TSM. அவனுக்கு ஜோனுக்கு வரதே டவுட் தான். வரதுக்குள்ள முடிச்சிருவானுங்க. Unknowingly, Fnatic will be pressing in. தாடிக்கு சொரிஞ்சுங்க இருக்கான். Look at the map though. LCDF is doing the exact same thing that Fnatic is. So Optic, while they had their backs clear, were about to have all craziness break out. Not to mention you still have Element 6 who's been kind of waiting in the wings on that eastern side, not having fully pushed in from their rotation. Area 310 is over there trying to see what's going on, and we're starting to see some of those shots come out from the Optic Gaming squad. TSM trying to keep tabs on who's around them, potentially get some of that additional damage down, and they are just in a really solid spot to mess with all of those teams that were trying to go for that rotate. I mean, look, we saw the talent predictions earlier, and a lot of them had TSM, and they're currently sitting in second place on the 6th game, but you still have so much further to go, and so does 100 Thieves. We knew Aurora was looking for them throughout the beginning of the game, and now the fight is here. A Dark Veil's been expended, the Gibby Bubble's already been utilized. இவன் பாருங்க கையை ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிருக்கான் அந்த பையன். And they can wait out all the utilities from 100 Thieves. I'm surprised 100 Thieves took that long to make that rotation through checkpoints to the point where Aurora caught up with them, and now they're forced into another fight right on the edge of that circle. They're kind of stalemating a little bit here, but it's going to be a rough one in a few seconds. And as I say that, all those squads that had made that rotation on north end of the zone have started to fight. Realize is down. LCDF down to 2. Trying to fend people off. Fnatic does go down as well. We knew there was potential for them to have a struggle situation towards Optic. Optic's managed to somehow get out of it while TSM's just farming people. And LCDF was able to push forward where Fnatic could not of. 2 members of Realize at one point. I saw some out of bounds the kill feed, and TSM playing from their favored positioning when zones pull towards the wall have made their exit, utilized the Dark Veil, and are starting to pick up eliminations. But don't worry, they can still go back to the building and play from there because the zone hasn't moved. They've made it. பாத்துட்டான். ஓகே ஸ்பாட் பண்ணிட்டா. பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்கானே மைண்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும். பிளான் போடுவான் பாருங்க இப்போ இவன். இப்போ செம மூவ்மெண்ட்டுங்க. ஆஹா அருமையான வந்தான் பைசாவன். இவன் தான் இப்போ முன்னாடி ஓடுறான் பாருங்க.
gonna be forced to just close this one out. Don't Someone has to வரவே run இல்ல it அவன். up, trying to see if they can maybe stabilize a little bit. Aurora actually in a very bad spot, having to back off just down to 1, seeing if we can salvage something with a little bit of a rat strat now. You know, this is what happened earlier in the day on World's Edge. Uchaco had to make the decision to play for their life, similar to what we saw Knock happen to them on that prior Storm Point match. So, a little tough for the sub to come in, you know, not typically playing, but they are all ஒருத்தயா இருக்கா. able to get up to speed, play your life. You have got this. But as we pull more towards the wall, think of where Disguised has looked to position themselves, because they are the ones that likely had the majority of the information. TSM is making a move as well, looking to stay in the same building. என்னடா தெரிக்க விடுற? Too far, but ascend that next zone where they're playing from. You can see a little bit of the crypto drone action. They are going to be in that next zone, and they'll have a big door to work. Oh, you're out in the team out. Have found themselves quite comfortably positioned. TSM will be well equipped to at least handle this. They also have so many loot boxes down there. Yeah, ஒரு மாதிரி glitch ஆவறான். Set up to make the move when they have to. Optic will be near them, and they do know Optic's there. They were trying to do a little bit of poke damage onto the roof before. As I say that, it looks like TSM potentially looking to go for an engagement here and start trying to clear the people in front of them out. Area 310 on the wall. So many abilities coming down on them. பாவம் ப்ரோ இவனுங்க. Trying to dodge the shots from the high ground, which is ஆஹா இவ்ளோ நல்ல பொசிஷன் இவங்களுக்கு. முடிச்சிருவானுங்க அந்த ஸ்குவாட கண்டிப்பா. அந்த ஆக்ஸ்டார் ஓகே அதுல இந்த எஃபெக்ட் வரல. ஏய் பறந்தான்டா அவன். மாட்டினாங்க. Your screen is looking so confident today, coming in knowing exactly what he needs. எனக்கு இந்த மாதிரி யாராவது ஆட கத்து கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நான் ஆக்சுவலா நீங்க ப்ளே பார்த்திருப்பீங்க, டே பை டே இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கூட யாரா நல்லா ஆடுறவங்க வந்தாங்கன்னா நான் கொஞ்சம் விஷயங்கள் கத்துப்பேன். முதல்ல யூஸ் பண்ணலாம்ல. இல்ல இல்ல from there, so Optic do go down. TSM now having even more loot at their disposal. ஐயோ ஆண்டவா. To feel safe in MDY White meanwhile trying to find பண்ணுங்கடா கம் ஆன்டா. They were doing a good job holding that high ground and doing some annoying damage. Take the fight to them. MDY White going down to 1 trying to என்ன எஸ்கேப். இவங்களுக்கு நல்ல பொசிஷன் இருந்தது மேல. சூப்பர் பொசிஷன் இருந்துச்சு. Because Koifel, once RKN picked them up to join onto the Sentinels, had that Hemlock singing, it was a little tough, but PETA does have the Prowler, and look, when that went into the care package and the select fire came back, things were going crazy, but முஸ்டாங் அவருக்கு அதான் அவ்வளோதான். MYD டீம் MYD ஒயிட் ஆகலாம். MDY அவுட் ஆகுங்க. அவன் சார்ஜ் ரைஃபிள் ஹீல் பண்ணு. எவ்வளோக்கா சின்ன பையங்க. ஒரு செகண்ட் அவன் தான் பேசுறான்னு நினச்சிட்டேன் நான். மேட்ச் ஆச்சுல வாய்ஸ். Who are they going to try to push you to get into the zone? Will they go through LG? We've got X on one of the sides. Meanwhile, Start a Fight has been sitting pretty this entire time. They called that zone and they've been holding it for a while. And here we go. கரெக்ட்டா ஷீல்ட் பிளாக் இருக்கு. இல்லனா அவன் எங்கேஜ் பண்ணிருப்பான். 1v1 போறானே அவன். But unfortunately, we're going to lose out on 2 members and Vaxlon on இல்ல விட்டு ஓட்டாங்க. ஓ செத்துட்டாங்க. அவ்வளவுதான். அது முடிஞ்சிச்சு. As you are going to be full sending into where TSM is keeping an eye out. They knew Ascend was in there. They wanted to say, hey, what's happening? Well, Reps is going to go ahead and end that for them. 100 Thieves down and out, and Dreamfire still fighting their way into zone. It looks like they went the direction of LG. So now தெரியுறா. போறா அவங்களே. An Aurora rat coming through, and we know that sometimes those solos can cause serious Super. problems here as these fights get into the thick of it. அந்த Dreamfire absolutely decimating LG right now, trying to close this one out, sandwich down. Everybody's so low on Dreamfire tip, but he needs a clutch this up. முடிஞ்சு ஸ்குவாட். 1 HP and a dream, but it is so close. புட்டேன் ட்ரை பண்ணா மிஸ் ஆயிட்டான். Enough Yanya able to clutch for LG, but they're trying to come in. They're trying to hit the res.
but this is okay. இவன் சிரிப்பானே LG Chivasல யார் அவன் member make a play Neisul to get into that next zone. You Chaco stepping up in such a big way. Just saying, hey, you know, just don't look over here. The last time we said this happened, Nocturnal got found out, but if no one looks, it's totally fine, right? அப்படியே உட்கார்ந்திருக்கான் நவுந்தா செத்துருவான் It's okay, just let him loot. They're throwing out ammo. We're not going to disturb you. Look at his face. He's even smiling. He's like, dude, you know the heart rate is just elevating. You're like, just don't look my way. Don't look my way. Look, we'll be friendly here. Maybe I'll even help you out on the next fight. I'll throw some damage on the team you're fighting, but just don't look over here. Somehow still alive. LG mostly focused on resetting and getting themselves. என்னடா வாட்ச் அண்ட் ட்ராப் அது மேல நைக் பிராண்ட் சிம்பிள் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க பாரு டெக் தானே இருக்கு Still looking very comfortable, having held the top of this building in general. The majority of this match, they did a very செம்ம பொசிஷன்ங்க இவனுங்க நல்லா இருக்கறானுங்க ஜாலியா இருக்கு ஆக்சுவலா மேல நீ வந்து பாருங்கடா மேல வர முடியாது நைட் டாஸ் வேணா பண்ணிட்டு இருக்கலாம் உட்காந்து ஜாலியா பண்ணலாம் நாட் த பெஸ்ட் பொசிஷன் சொல்றேன் TSM has the best position right now நல்லா உட்கார்ந்திருக்கானுங்க ஒரு பில்டிங்ல அழகா They've got the Watson fences, they've got the Jenny down. It's going to eat any knuckle cluster from K-Swinny that's trying to put pressure onto them. And you start to think about it, it's also going to eat bang smokes when they're trying to Bangalore and kind of cover that out. It's not going to happen. So keeping a Jenny for start a fight is mission critical. But Ascend, they're on the move. Smoke missiles. இவனுக்கு ஸ்மோக் பண்ணலாம் நினைச்சாங்க அவங்க. But look who's running into some trouble. It's going to மறுபடியும் மிஸ். இல்ல ஆயிடுச்சு ஓரளவு கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. The squad alive, get some more points on the board. Did just that. We do see a solo in go next as well, who's going to try to be hiding while TSM continue pushing their இவனுங்க வெளிய வந்துட்டானுங்களா squad that's been in front of them now on Ascend, wanting to clear this out as well, because then they'll have தப்பா ஏறுங்கடா the zone to themselves. They do just that. TSM looks phenomenal. ஆஹா நல்லா மாட்டிட்டானுங்க சே ஒருத்த நாக்கானா பொழைச்சுக்கலாம் அவங்க ஏன்னா ஷீல்டு வச்சுக்கலாம்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு சூப்பர் TSM முடிஞ்சது போடு damage getting in those quick shield swaps, so now they can focus their attention forward. We have Start a Fight, Go Next, Element 6 and Xset. Those are your top 5 alongside LG Chivas. We're in that final match, and as that zone starts to collapse in just 35 seconds, you have to find a viable place. And with Start a Fight having ultimate high ground, having the நல்ல லோ அவன் ஹீல் பண்ணிட்டான் அதுக்குள்ள எப்பறா பண்றீங்க bit of a wraparound and take out TSM immediately after they had fought Ascend. This is the rat that I was talking about. Gonek's been doing a great job, okay? Bambino's been killing it. இவன் ஒருத்தன் தான் இருக்கான் ஹோல் பண்ண இவன் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கான் உட்கார்ந்துட்டான் even suspecting this corner, but will have to potentially கீழ ஒரு மூணு பேர் இருக்கானுங்களே அவனுங்க ஏறி வந்தாங்கன்னா முடிஞ்சிருவான் dead center of the zone, and with you Revenant's passive, just the recent rework, you can move so fast while crouched and silent. And the climbing, if he wanted to maybe sneak up on the high ground or maybe try to passive வேற இருக்குல வந்து மறந்தே போய்ட்டேன் நான் anything can happen here as long as he just stays. இவனுக்கு தான் one of the best position TSM நல்லா இருந்தானுங்க zone வந்துருச்சு இல்லனா அவன் ஒருத்தனுக்கு என்னடா ஆச்சு 4 squads left they made that elimination onto Bambino, so Go Next இப்போ இவனுங்க தான் பெஸ்ட் from the high ground. This is where I wanted to அஞ்சு பாருங்க ரெண்டு டீம் மேல இவனுங்களை புஷ் பண்ணிடுச்சான் நடக்காது சொல்றேன் மூணு டீம் ஒரே இடத்துல சண்டை செமையா போகும் சூப்பரா இருக்கும் இப்போ என்னடா சென்டினல் வச்சிட்டு இருக்கான் ஒரு ஷாட் லேண்ட் ஆனாலே நல்ல அடி ப்ரோ டீம்மேட் கம்பெனி கொடுத்து முடிச்சிடலாம் போடு முஸ்தான் மேல அப்படியே நிக்கிறானு செம்ம Now, if he tries to utilize it on the high ground, it will be eaten by that Jenny unless it somehow gets destroyed first. But with the dark veils covering everything, we're throwing out an evac tower, and we got to see how are we going to get to the other side, because now you want to stay out of the line of sight for as long as possible. You drop into the enemy one, and now it's crazy. That's where Bloodhound comes into effect. Oh my god, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Manages to rotate away still with Ju leaving LG on that side. Dropping down to make the push onto
to LG. செத்தான் ஒருத்தன் டவுன். டீம் கூட போயிருக்கணும் இல்லைனா வெயிட் பண்ணியிருக்கணும் கொஞ்சம். டைம் இருக்குல்ல. இல்லை கரெக்டாக தான் போயிருக்காங்க. எனக்கு அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல ஏதாவது ஜோன் தரல. போடு யாரு ஜெயிஸ்தானடா. நைஸ்ரா சூப்பர்ரா. எஸ்ஏஎஃப் ஃபர்ஸ்ட் வின் அவங்களுக்கு. மறைச்சிக்கிறாங்க. பார்க்கலாம் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரில. எங்கள் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரில. எப்படா இதான் வந்துருச்சு. ட்ரீம் ஃபயர் ஃபஸ்ட்டு டிஎஸ்எம் செலக்டு எக்ஸெட்டு. ஓகே ஃபஸ்ட்டு டாப் 5 டீம் செலக்ட்னு நினைக்கிறேன். டாப் 10 5 தெரில. இது ஒன்றும் ஆரம்பிக்கல. I love it, Tiff. The question they have been asking. Brain dead set. They certainly did right there. South America rise up. They have been looking for this chance at redemption and certainly start a fight, putting them in a good position. Of course, my name is Rain Day. We're back on the desk to break down the action after 6. It has been a great start to this championship day, and I've got my boys back with me here. We've got Dia, of course, Zephyr, and then Bullet. Bullet, I want to start with you again. We just saw a great in-game. Start a fight, obviously, win that one. But overall, walk us through kind of what happened to set that up for Start a Fight winning. And that's a big moment for South America. பரவாயில்ல உள்ள போயிட்டானுங்க ப்ரோ. அந்த அளவுக்கு மொக்க கிடையாது. விட மாட்டானுங்க. போவானுங்க. போயிட்டே இருக்கானுங்க. TSM on top as usual. Let's go TSM. போட்டு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கிறான். They didn't make any risky plays. You know, they just இத பில்ட் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டம். Look, the opportunity presented itself. They went down at the right time, you know, and then they just cleaned up. One of the beautiful things too is that there was a lot to navigate as well. We'll bring that up. Just stop winning. Let's go. Hey, நீயே தான் போட்டுட்டு இருக்க எல்லாத்தையும். TSM being in there, LG being in there. You know, when you look at TSM and LG, two teams that were vying. Dream Fire actually ரொம்ப நல்லா விளையாண்டாங்க. நான் எதிரே பார்க்கல. அப்படி ஒரு டீம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. சொல்றேன். Yeah, especially for TSM, who this is supposed to be the circle that you win, right? You deliver on the place you start from. For them to falter in that moment, and on Zero top better of that, than Hal. By Luminosity, who had an incredible rotation into it, at least gave us our entrance towards this final circle where we had all of the action. Now, obviously, I talked a little bit about Bullet. We can have him bounce in just a second. But Dia, starting off, I mean, Start a Fight. This is a team that has. என்ன பண்ணானுங்க இவனுங்க இந்த இடத்துல இதெல்லாம் நம்ம காட்டவே இல்ல. இவனுங்க மேல என்ன பண்ணாங்க? ஃபைனல் ஜோன்ல மட்டும் தான் காமிச்சாங்க. For South American fans around the world, watching their growth into just the first day of championships from Split 2 playoffs is demonstrated here. They've held the roof, as we talked about, for a while. A relatively passive position where they're able to just. ஓகே, இப்போ பெங்களூர் இருக்கிற டீம்ல வந்து இவளை யூஸ் பண்ணலாம். இவன் அல்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் அவரோட அல்ட்டை பாப் பண்ணலாம். அந்த மெத்தட்ல தான் ஆடுறாங்க. ஃபைன் ஃபைன். பெங்களூர் அல்ட் அதுக்கப்புறம் தான் புரியுது. தட்ஸ் குட். ஸோ நிறைய மேட்டர் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது பாய்ஸ். நம்ம வந்து கேப் விட்டதுனால நமக்கு எல்லாமே கற்றுக்க முடியல எதுவுமே நம்மளால். கேப் விடக்கூடாது. South America, I talked a little bit as well to Kick and Vanglorioso as well. Team, their coach, running a little Newcastle potentially, maybe even playing Seer again here, even though he's been leaving the meta. I mean, I think South America, what I love is that they bring a different. அதான் ஃபைனல் ஜோன்ல ஆயிருக்கு. ஓகே, நம்ம கத்துக்கலாம். But smokes don't workல. Can't தான். வீடு கவர் எடுக்கும்போது ஸ்மோக்ஸ் நம்ம ஓகே. TSM wins every time. Let's start talking takeaways, fellas, as we get into roller Game 6. skills What did that say consistent. to you, Zephyr, in terms of how you saw these teams perform?
And we're looking for a lot of ப்ரா response, மேட்ச் especially 5 on both Dreamfire and முடிஞ்சிருச்சுடா எல்லாம். into this one here, but finally a revitalization for so many of these other rosters, especially Luminosity. That was something that I liked seeing here, how they pressured from edge and showed that it isn't all just about zone play, especially off of things like those end circle changes. Our match முடிஞ்சிருச்சு boys. Pressure that it's come through with, and how you can still adapt and find your style when it comes down to it. As we kept you waiting a little bit here, the match 6 results on your screen for how it finished with this last game. Start a fight, they take it. Exit though, they've kind of notably just நல்ல kills எடுத்துட்டானுங்க இவனுங்க எல்லாம் ரொம்ப இறங்கி இருப்பானுங்க. kill 7 kill nice. placement points nice. எப்படி எடுத்துட்டானுங்க kill இல்லனா இறங்கி இருப்பானுங்க பயங்கரமா. ஐயோ what the fuck wrong with Whitey? தெரியலையே bro எனக்கு. நான் இப்ப சும்மா ALGS தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். I don't know. Tiff and Lauren were able to highlight one of these teams as well. Go next, TSM, Ascend, playing quite patiently, but still getting the job done. Aurora, Dreamfire, we may have to talk about them in a second, and of course 100 Thieves. On our backside of the 20, MDY White, Sentinels, Optic Gaming, which அவ்வளவுதான் இருக்கிற எல்லா மேட்சும் முடிஞ்சிருச்சு boys. So here are the results. Dreamfire first, TSM second, Exit third, Realize fourth. Okay, பரவாயில்ல இவங்க வந்துட்டானுங்க பாப்பு செலக்ட் லாஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ணாங்களே வின் பண்ணதுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். தட்ஸ் குட். ஆப்டிக் கேமிங் ஆடா இப்படி ஆட ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. அரோரா இவங்க பேர் லைட்டாக இப்போ அடிபட ஆரம்பிக்குது பார்ப்போம். எல்ஜி சீவாஸ் இவங்க தான் வந்து டிஎஸ்எம் லாஸ்ட் தான் முடிச்சானுங்க. நைஸ். ஆக்சுவலாக இவனுங்க அது பண்ணாமல் இருந்திருந்தானுங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கும். பண்ணிட்டானுங்க. தட்ஸ் குட். ஃபெனட்டிக் நைஸ். கோ நெக்ஸ்ட். இவங்க புதுசாக தென்படுறானுங்க நிறைய இடத்துல இவனுங்களும். தட்ஸ் குட். ஸோ யா இவங்களாம் தான் போகிறாங்க பார்ப்போம். நம்ம இப்போ இந்த வெப்சைட்டில் இனிமேல் வேலை கிடையாது. இந்த பாட்டு வேணாம் விடுங்க, நல்லா தான் இருக்கும். இது வேணால் போய் பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு டிஸ்கார்டில் போட்டு விட்றேன். அண்ட் யா நண்பர்களே, டிஸ்கார்டில் இல்லாதவர்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. க்ரீன் வாலா அப்படின்னா என்ன? ஓகே பாய்ஸ், பாய் பாய், குட் நைட். சாரி நைட் வரேன், பார்க்கலாம். ஒரு 2 hours திருப்பி நம்ம கேம்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகேவா? எங்கடா அது? ஓகே யா see you guys. பாய் குட் நைட். ஷிட் குட் ஈவினிங். நான் போயிட்டு 8 மணிக்காக வந்து உங்களை நான் பார்க்குறேன். ஓகேவாடா? எங்கடா அந்த எண்டிங்கு அந்த இருக்குது. சரி ஓகே போயிட்டு வரேன். பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பார்ப்போம். ஓகே பாய் குட் நைட். மறுபடியும் குட் நைட் எப்பவுமே முடிக்கிறது அப்படியே வருதுடா. சாரி பாய்ஸ். பார்ப்போம். ஓகேவா? வரேன் 8 மணிக்கு வரேன். 8 மணிக்கு சந்திக்கலாம். பாய்.